Xin chào tất cả các bạn khán giả đang đến với khung giờ quen thuộc của Now It's Time to Study IELTS. Đây là một khung giờ phát sóng trực tiếp để cùng với bạn học tiếng Anh, học IELTS thông qua những video mà chương trình tổng hợp đang được phát sóng trực tuyến ở trên hạ tầng YouTube của IELTS FACE-OFF. Các bạn có một buổi tối chủ nhật như thế nào? Những ngày cuối tuần có vui không? Ngày hôm qua không gặp các bạn mà nhớ dữ lắm luôn á. Cho nên là ngày hôm nay rất là vui khi được gặp lại những gương mặt rất thân quen. Hello Chi Đào, hello Hoàng Kim, hello Bảo Ngọc, Monica, Nguyễn Hoàng Ngọc Hân, hai bạn rất là thân quen là bạn No và bạn Vivian Ly. Và cũng xin được chào đón những người bạn mới đến với livestream, đó là bạn Kiều Trinh và bạn Anh Thư. Hello bạn Quỳnh Như. Ai chà, lại được gặp lại mọi người rồi. Đỗ Phước Đạt cũng là một gương mặt thân quen nè. Đây là khung giờ mà tụi mình sẽ tổng hợp lại những cái video, có thể là những cái chia sẻ về IELTS, có thể là những cái đoạn hội thoại, những cái bài speaking sample, hoặc là cả một chương trình để cho các bạn có thể đào sâu thêm vào một cái chủ đề nào đó. Mục tiêu của giao tiếp đó chính là chúng ta có cái vốn kiến thức và chúng ta có cái vốn từ để chúng ta có thể sử dụng linh hoạt trong nhiều tình huống khác nhau. Và buổi tối ngày hôm nay cũng sẽ là một buổi tối như vậy. Chào đón các bạn đang đến với Now It's Time to Study IELTS cùng với rất là nhiều những gương mặt quen thuộc ở đây. Hello Am Lợi 123S, hello Vân Anh, hello Hà Hoàng. Các bạn rất là quen thuộc rồi. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng thử xem là buổi tối ngày hôm nay thì trong thực đơn sẽ có gì nha. Nào, hãy cùng xem trong thực đơn tối nay sẽ có gì nào. Các bạn có thể thấy là ở trong thực đơn buổi tối ngày hôm nay thì cũng sẽ có một menu với rất là nhiều những video thú vị. Thảo Tâm của năm 15 tuổi nè các bạn, rất là dễ thương. Thảo Tâm sẽ cùng với chúng ta có một cái chủ đề nói của bạn đến năm 15 tuổi và chúng ta sẽ học được rất là nhiều, từ cách dùng từ cho đến cách mà Thảo Tâm có thể tương tác với lại máy quay ra sao. Đây là những cái kỹ năng rất là cần để cho các bạn có thể có một bài thuyết trình tốt. Ngoài ra thì ở trong tập 8 IELTS đặc biệt của số này, vào lúc 9 giờ chúng ta sẽ theo dõi một cái tập mà về chủ đề mình rất là thích, đó là chủ đề arts, tức là về nghệ thuật. Nghệ thuật có thể nằm ở trong rất là nhiều những cái dạng khác nhau, tuy nhiên nghệ thuật là một trong những chủ đề rất hay bị hỏi ở trong bài Speaking IELTS và cũng là một trong những chủ đề mà chúng ta có thể có nhiều cái cơ hội để giao tiếp nhất, bởi vì nghệ thuật rất là dễ mà nó có thể bắt gặp ở rất là nhiều thứ ở trong cuộc sống, như là âm nhạc nè, rồi nghệ thuật hội họa nè, rồi điện ảnh, tất cả mọi thứ. Thì làm sao các bạn có thể có được những cái từ vựng hay ho ở chủ đề nghệ thuật thì tập 8 IELTS số này cùng với Hà Đỗ là giám đốc nghệ thuật, giám đốc sáng tạo của tờ Đẹp Magazine sẽ chia sẻ cùng với mọi người. Và tương tự sẽ còn rất là nhiều những cái thứ thú vị khác sẽ được chia sẻ cùng với các bạn ở trong chương trình ngày hôm nay. Ok, đó là nội dung chính sẽ được chia sẻ ở trong chương trình này. Đang bắt đầu có đông thêm người rồi. Ad có thể làm về chủ đề bình đẳng giới không? Ok Hà Hoàng, tụi mình có thể là sẽ quay trở lại và tái khởi động cùng với cái series Apple News thì sẽ bàn về nhiều chủ đề hơn. Hello cool boy, Ad nhớ em. Ad đã được em PM ở bên Facebook, cho nên là hello cool boy, một bạn rất là dễ thương và luôn luôn không bao giờ trễ hẹn cùng với khung giờ quen thuộc của IELTS FACE-OFF. Còn bây giờ thì ở phần đầu của chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với Musketeer Zone, và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một Musketeer là nữ. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ có một Musketeer là nữ và Musketeer này là cô Giang Thanh đến từ trung tâm Don English, sẽ cùng chia sẻ với các bạn về chủ đề reading. Và dạng bài True, False, Not Given là một dạng bài mà tụi mình sẽ gửi đến các bạn ở trong phần đầu tiên của Musketeer Zone buổi tối ngày hôm nay. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Đã chuẩn bị sẵn sàng giấy bút chưa? Bởi vì cái phần này cũng sẽ rất là hay. Nào chúng ta bắt đầu nhé. Chào mừng các bạn đã đến với IELTS Musketeer, một chương trình tiếng Anh mở rộng của IELTS FACE-OFF. Chương trình này được thực hiện bởi kênh truyền hình giáo dục quốc gia VTV7, phối hợp cùng Don English. Chương trình này nhằm mục đích là đưa cho các bạn những cái strategy và tips để cho các bạn có thể chinh phục bài IELTS test của mình. Mình là Thanh, một Musketeer mới, và trong mùa này mình sẽ cùng các bạn giải quyết vấn đề về những câu hỏi trong phần reading. Thì trong tập 3 này, Thanh sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn approach dạng đề True, False, Not Given, một dạng khá là khó nhằn trong về IELTS Reading Test. Thì thay vì Thanh approach theo cái hướng là đưa cho các bạn những cái strategies và tips để các bạn đối phó với nó, thì Thanh sẽ đi từ cái bản chất của vấn đề. Thì bản chất của True, False, Not Given. Sau đó Thanh sẽ đưa ra những cái root cause của các bạn khi mà các bạn sai cái dạng đề này. Và cuối cùng Thanh sẽ offer solution. Thì solution ở đây của mình chính là dùng linear thinking để approach dạng đề này. Và sau đó Thanh sẽ đưa cho các bạn những cái ví dụ để demonstrate được là dùng linear thinking thì sẽ giải quyết cái bài toán này như thế nào. Nói về bản chất của True, False, Not Given thì nó chính là paraphrase.
Paraphrasing ở đây có nghĩa là gì? Nếu như thông tin trong bài paraphrase exactly thông tin của câu hỏi thì nó sẽ là true. Còn nếu như mà thông tin trong bài và thông tin trong câu hỏi nó opposite, nó đối lập với nhau thì nó sẽ là false. Còn đối với là dạng thông tin mà nó không hề mention, nó không hề đề cập trong bài, hoặc là nó chỉ partly đề cập nó thôi thì nó sẽ là not given. Không có gì phải các bạn phải overthink, không có gì phải để các bạn overcomplicate hết. Right. Vậy thì khi mà bản chất của true false not given là paraphrasing, vậy bản chất của paraphrasing là gì? Thì thường các bạn khi mà nói với tới paraphrasing, các bạn hay nghĩ tới những chữ ví dụ như là synonyms hoặc là đổi word form. Nhưng mà thật ra hai dạng này chỉ là hai cái bề nổi của paraphrasing thôi. Cái level cao hơn trong paraphrasing trong reading là người ta sẽ sử dụng, ví dụ người ta đưa definition, hoặc là người ta đưa example, hoặc là người ta có thể đưa description, và cái level cuối cùng là level cao nhất các bạn là người ta sẽ summarize lại cả một đoạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi qua một cái ví dụ để thử xem là bản chất của paraphrasing hay là bản chất của true false not given là gì, và tại sao các bạn hay sai cái dạng đề này như vậy. Thì Thanh nói ví dụ câu hỏi đây ha. Many visitors feel it is unlikely that they will return to New Zealand after their visit. Thì đối với là cách làm cũ, các bạn sẽ underline chữ unlikely và return. Khi underline hai keyword này, các bạn hay nghĩ về là paraphrase của nó là sao? Có thể là dùng exactly the same word, hoặc là nó dùng những cái chữ synonym, ví dụ như là not come back. Khi mà các bạn dùng hai cái keyword này và so trên bài thì rõ ràng là các bạn không hề tìm thấy nó. Khi mà các bạn không tìm thấy nó thì sao? Likely là các bạn sẽ chọn not given. Nhưng mà rất tiếc đáp án này nó sai rồi. Thật ra cái cách mà người ta paraphrase ở đây nè bạn, người ta paraphrase dùng chữ once in a lifetime visit. Cụm này có nghĩa là sao các bạn? Đi một lần rồi người ta sẽ không trở lại. Vậy once in a lifetime visit có nghĩa là not return after one visit, thì cái thông tin này match với lại cái thông tin mà it is unlikely that they will return. Cho nên đáp án đúng thì phải là true. Thì bạn thấy rõ ràng ở đây ha, người ta không có dùng paraphrase bằng synonyms mà người ta dùng definition. Nếu mà các bạn cứ chăm vào nhìn paraphrase bằng synonyms thì rõ ràng là các bạn sẽ không tìm thấy được thông tin trong bài, và các bạn dễ chọn not given, trong khi đó nó có thể đã là true hoặc là false. Vậy thì nếu mà bản chất của paraphrase nó lại nhiều như vậy, nó lại phức tạp như vậy, thì để làm đúng dạng câu true false not given này, mình cần phải làm cái gì? Cái bản chất ở đây các bạn cần phải hiểu được thông tin trong bài lẫn cả thông tin của câu hỏi. Và nếu như hai thông tin đó nó match với nhau thì nó là true, nếu mà opposite lại là false, và cuối cùng là not given trong case nó không mention hoặc là nó chỉ partly mention. Và để làm được điều đó thì bắt buộc các bạn phải quay lại phương pháp linear thinking của mình. Thì linear thinking của mình khi mà ứng dụng trong true false not given thì mình sẽ làm như thế nào? Mặc dù Quỳnh ở những cái episode trước Quỳnh đã hướng dẫn cho các bạn sơ về cái cách đọc linear thinking là gồm có 2 bước, một bước là simplification và cái bước thứ hai là đọc connection. Nhưng mà khi mà ứng dụng vào cái dạng bài này thì cụ thể nó sẽ ra sao? Thì mời các bạn hãy đón xem sau this break. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với lại IELTS Musketeer. Thì bây giờ Thanh sẽ nói kỹ hơn một tí xíu về cái cách mà các bạn ứng dụng linear thinking trong dạng true false not given. Thì đối với là dạng này mình sẽ có 3 bước chính để làm dạng bài này. Bước đầu tiên các bạn sẽ đọc kỹ câu hỏi, và một lần nữa các bạn phải đọc structure, bạn đọc SV chính trước, xong rồi sau đó bạn sẽ quay qua bạn đọc phần details. Khi mà bạn đã nắm được các thông tin trong câu hỏi rồi, bạn sẽ bắt đầu đi tìm thông tin trong bài đọc, locate information. Và khi mà các bạn đã tìm được thông tin trong bài đọc rồi, bạn sẽ qua bước thứ 3 là đọc kỹ thông tin đã tìm. Một lần nữa các bạn lại phải đọc SV trước và sau đó đọc detail sau. Thì đối với lại 3 bước này Thanh sẽ ví dụ minh họa cho các bạn để cho các bạn hiểu rõ hơn nhé. Thanh nói ví dụ như là câu này, đối với là câu hỏi này và đối với là đoạn văn này. Câu hỏi là the amount of open space in California has diminished over the past 10 years. Thì nếu như mà các bạn dùng cái cách thông dụng đó các bạn, là cách cũ, skimming và scanning, thì các bạn sẽ underline những chữ ví dụ như là open space và diminished. Được chưa? Sau khi mà các bạn underline những cái keyword này, các bạn sẽ bắt đầu đi tìm những cái keyword này trong bài. Và rõ ràng là sao? Các bạn sẽ dễ dàng thấy được cái chữ open space trong bài. Nhưng mà các bạn sẽ không thấy chữ diminished. Thì khi mà không thấy như vậy thì likely là các bạn sẽ chọn gì? Not given. Nhưng mà đáp án này thì là sai. Vậy thì khi mà các bạn áp dụng linear thinking thì cái cách đọc của mình nó sẽ khác hơn như thế nào? Vậy thì với cùng một câu hỏi,
bây giờ các bạn hãy thử apply linear thinking vào thì xem nó như thế nào nhé. Bước đầu tiên, các bạn đọc kỹ câu hỏi. Again, các bạn phải đọc SV, subject, verb và detail trước. Thì đối với lại câu hỏi này, subject là the amount of open space, verb là diminished. Thì ta nói giả sử như là đối với các bạn có vốn từ hơi thấp đi, thì các bạn sẽ likely là các bạn sẽ không hiểu chữ diminished này là gì đâu. Nhưng mà khi mà bạn thấy subject này, the amount of open space, khi mà bạn thấy chữ the amount hoặc là the number, thì các bạn sẽ có thể suy nghĩ được là chữ diminish này nó sẽ chỉ có 3 cái possibilities thôi. Một là tăng, hai là giảm, còn 3 là giữ nguyên. Nhưng mà các bạn thử liên hệ với lại cái writing task 1 một tí xíu ha. Chữ diminish này nó giống như là cái chữ divide hoặc là chữ decrease. Cho nên phần nào các bạn cũng có thể suy luận là nó giảm. Thì đối với lại câu hỏi này, khi mà bạn đọc SV rồi, các bạn nắm luôn cái main idea của nó. Thì idea của nó là less open space. Thấy chưa? Thì đây là cái thông tin trong câu hỏi. Vậy thì bây giờ bạn dùng cái thông tin này, bạn đi locate information qua bước thứ 2 của mình. Thì rõ ràng là bạn sẽ thấy thông tin của mình nó nằm trong cái câu thứ 2. What once was an open space is now residential homes providing fuel to make fires burn with greater intensity. Đối với câu này, khi mà bạn đã thấy information rồi, bắt đầu bạn qua bước 3. Bạn sẽ đọc SV và details. Thì đối với là câu này ha, khi mà các bạn thấy chữ what này á, thường các bạn skim scan qua một lượt các bạn sẽ nghĩ nó là một câu hỏi. Nhưng mà actually ở đây, what once was an open space is actually the subject. Và verb ở đây là is now residential homes. Thì mình sẽ có cái main idea chính của mình là what once was an open space is now residential homes. Cái khúc providing đó là thông tin phụ bổ nghĩa cho cái residential homes thôi, cho nên là các bạn cũng không cần đọc. Vậy thì rõ ràng ở đây, khi mà bạn đọc ra câu này rồi, thì idea của nó là open space is now homes. Được chưa? Thì khi mà bạn thấy hai thông tin này, open space is now home, thì nó là less open space, thì hai thông tin của câu hỏi và bài đọc nó exactly paraphrase. Cho nên câu trả lời đúng cho cái bài này phải là true. Right. Thì bây giờ đâu mình thử làm thêm một cái example nữa nha mọi người. Ở đây mình có câu hỏi là personnel in the past have been criticized for mishandling fire containment. Đối với lại ví dụ này, nếu bạn dùng cách thông thường để bạn approach nó, thì các bạn sẽ underline những chữ ví dụ như là personnel criticized mishandling fire containment. Và các bạn sẽ dùng những cái keywords này các bạn tìm trong bài. Và rõ ràng khi mà bạn đối chiếu ở trong bài, các bạn sẽ thấy là có chữ personnel, có chữ criticize, nó thay thế bằng cái chữ criticism là dạng word form. It's okay. Qua tới fire containment cũng có contain, cũng có fire. Nhưng mà ở đây có một chữ bị missing là chữ mishandling. Thì khi mà các bạn thấy một cái chữ missing như vậy, các bạn likely là các bạn sẽ chọn gì? Chọn false hoặc là not given. Nhưng mà again đáp án này nó không đúng. Vậy thì bây giờ mình hãy thử apply linear thinking vào cái bài này xem như thế nào. Rồi, linear thinking ha. Thì bước đầu tiên các bạn lại đọc câu hỏi và đọc theo SV và sau đó đọc phần detail. Thì subject ở đây là personnel. Personnel, verb là be criticized for mishandling fire containment. Thì khi mà bạn đọc cái này, có nghĩa là sao bạn? Những cái người personnel này đã bị criticize cho cái chuyện mà mishandling fire. Thì Thanh nói giả sử như bạn không hiểu chữ mishandling, bạn có cái chữ gốc này, có gốc là handle. Handle có nghĩa là xử lý đúng không? Vậy mishandle có nghĩa là người ta không xử lý được fire này. Thì bây giờ bạn chỉ nắm main idea của nó là personnel be criticized for mishandling, không có xử lý được cái fire thôi. Right. Và qua tới bước thứ 2 là bạn locate information. Thì rõ ràng bạn sẽ thấy thông tin nó nằm ở cái câu cuối cùng này. Stung in the past by criticism of bungling that allow fire to spread when they may have been contained, personnel are meeting peculiar challenges of neighborhood and canyon, hopping fires better than previously, observers say. Sau khi các bạn locate được information, các bạn bắt đầu đọc SV. Thì nếu mà các bạn đọc SV, các bạn sẽ ra được là stung in the past by criticism of bungling. Thì cái vế này, actually nó là V3. Và personnel đây là subject và verb là meet challenges of neighborhood. Thì khúc mà stung in the past by criticism nó sẽ bổ nghĩa cho phần personnel. Khi bạn đọc câu này, nếu mà bạn đọc structure, bạn sẽ ra được ý chính là personnel bị stung by criticism of bungling. Được chưa? Thì tới khúc này nè bạn vẫn có personnel rồi criticize cho một cái chuyện gì đó. Nhưng mà ở đây mình bị trở ngại là cái chỗ bungling ở đây.
Thì bundling ở đây một số bạn sẽ không hiểu được cái nghĩa của từ này là gì. Thì các bạn cũng đừng lo. Mình đã nói rồi, mình đọc SV xong rồi mình có thể quay ngược lại để đọc phần details. Thì phần details ở đây ngay chỗ bundling, sau bundling là that allow fires to spread when they may have been contained. Thì khúc sau này nó giải nghĩa cho cái chữ bundling là gì. Thì cho phép lửa cháy trong khi đó mà nó đã có thể là được contain rồi. Thì có nghĩa là bundling là mishandle fire. Thì nguyên ý chính của câu này là personnel was criticized for mishandling fire. Rõ ràng thông tin này và thông tin của câu hỏi match với nhau. Cho nên đáp án đúng phải là true. Right. Thì bây giờ mình sẽ move on qua một cái ví dụ tiếp theo. Và các bạn hãy cùng làm với Thành nhé. Thì bây giờ mình sẽ look at the third example nhé. Right. Thì câu hỏi của mình là scientists have developed a synthetic quark with the same circular structure as natural quark. Đối với là cách thông thường, các bạn sẽ underline những keyword ví dụ như là synthetic quark, same circular structure và natural quark. Nhưng mà khi các bạn đối chiếu những thông tin này trong bài thì các bạn sẽ chỉ thấy mỗi circular structure mà không hề thấy hai thông tin kia đâu. Nhưng một lẽ đương nhiên thì các bạn sẽ đánh câu này là not given. Nhưng mà again ha, thông tin not given này là sai rồi. Right. Thì bây giờ nếu như mà mình apply linear thinking vào trong cùng một câu hỏi, again bước đầu tiên khi mà bạn đọc câu hỏi bạn vẫn đọc SV và detail. Thì bạn sẽ có được là scientists developed synthetic quark with the same structure as natural quark.他nói giả sử ở đây một số bạn sẽ không hiểu chữ synthetic. It's okay though. Tại vì khi mà các bạn đọc structure, các bạn có thể dễ dàng đoán được vocab của meaning của chữ này. Scientists, những cái nhà mà khoa học đã nghiên cứu ra một cái loại quark nào đó mà có một cái structure giống như là những cái quark tự nhiên. Vậy thì scientists develop những cái quark như thế nào bạn? Trái với lại tự nhiên là nhân tạo đúng không? Vậy thì các bạn có thể dễ dàng biết synthetic có nghĩa là man-made. Sau khi các bạn đã hiểu câu hỏi rồi, bước thứ hai mình sẽ qua locate information. Thì rõ ràng ở đây thông tin nó nằm ở ngay cái câu đầu tiên luôn các bạn. Thì các bạn thấy nguyên một câu dài như vậy, develop most probably as a defense against forest fire, rồi the part of the quark ABC này nọ. Thì nó rất là rối. Nhưng nếu như các bạn apply bước thứ ba là bước đọc SV và detail thì các bạn sẽ ra được thông tin là quark oak là subject, verb là has a circular structure. That thì sau cái khúc that này nó sẽ bổ nghĩa cho structure. Thì cái loại structure mà technology has never succeeded in replicating có nghĩa là sao các bạn? Cái structure mà technology không có thành công trong cái việc mà tái chế nó lại, lặp lại cái cấu trúc này. Thì tóm lại thông tin của bài đọc này là scientists are not able to create a quark that has the same structure as the real one. Thế bây giờ bạn so sánh hai cái thông tin này. Thông tin của câu hỏi nói là scientists nó đã created một cái quark mà có structure giống. Còn cái thông tin trong bài thì nó lại nói là sao? Scientists never, không bao giờ có thể tạo ra một cái quark mà nó giống như là cái thật. Vậy rõ ràng hai thông tin này nó trái với nhau cho nên đáp án đúng phải là false. Welcome back. Thì bây giờ mình sẽ xem cái ví dụ mà example nó chứa vocab khá là dễ nha các bạn. Ok, câu hỏi của mình là individual cork trees must be left for 25 years between the first and second harvest. Vậy thì nếu mà các bạn dùng skimming và scanning thì các bạn sẽ underline được những chữ ví dụ như là cork oak, rồi 25 years, first and second harvest. Nếu như mà như vậy thì khi các bạn đối chiếu qua trong bài các bạn sẽ thấy là sao? Ok, cork oak thì cũng có, xong rồi 25 years cũng có luôn, và first second thì nó cũng có thông tin này nữa. Thì khi mà các bạn skim và scan nhanh như vậy nè, các bạn sẽ dễ dàng chọn câu này là true. Nhưng mà again, một lần nữa đáp án này sai rồi các bạn. Thì bây giờ đâu các bạn thử dùng linear thinking với Thanh nha. Rồi, thì bước đầu tiên là bước đọc kỹ câu hỏi. Thì câu hỏi này nè các bạn, khi mà các bạn đọc kỹ SV và detail của nó, bạn sẽ ra được là quark thì should be left for 25 years, giữa cái mùa vụ đầu và cái mùa vụ thứ hai. Right. Thì khi mà bạn summarize được là bạn có thể nhớ thông tin là gì? It takes 25 years from the first to the second harvest. Thì khi mà các bạn locate information, các bạn sẽ thấy là nó nằm ngay cái khúc này đây. From the planting of a quark, sparkling, này nọ. Thì khi mà bạn đọc SV qua tới bước thứ ba thì bạn sẽ có là from planting to the first harvest
thì takes 25 years. Có nghĩa là sao? Ở đây subject là từ cái bước mà planting các bạn trồng nó cho tới cái mùa vụ đầu tiên thì nó mới là 25 years. Nhưng mà a gap of a decade separates harvest. Có nghĩa là sao các bạn? Giữa những cái mùa vụ thì nó cần gần một decade, có nghĩa là 10 năm. Vậy thì khi mà thông tin của bài là 10 năm between the first and second harvest, và câu hỏi thì là 25 years from the first and second harvest. Rõ ràng hai thông tin này nó contrast với nhau, cho nên đáp án đúng phải là false. Ok, thì mình mới vừa nhìn qua 4 cái examples. Khi mà các bạn dùng linear thinking vào phần true, false, not given, thì các bạn có thể thấy rằng là khi các bạn dùng skim và scan theo cái cách cũ của các bạn thì rất là dễ sai, đúng không? Rất là dễ nhưng mà dễ sai đó các bạn. Và hầu hết là các bạn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố may mắn. Nhưng nếu mà các bạn dùng linear thinking, các bạn thực sự đọc câu hỏi, hiểu câu hỏi, sau khi đó locate information trong bài và hiểu thông tin trong bài, match nó lại với nhau, thì cơ hội đúng của bạn gần như là 100%. Ok, thì hôm nay mình cũng đã show cho các bạn cái cách dùng linear trong phần true, false, not given. Thì tới đây thì thời lượng chương trình của mình cũng đã hết rồi. Mình là Thanh, IELTS Musketeer và trong phần reading. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần episode sau nhé. Study IELTS. Các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với Now It's Time to Study IELTS và chúng ta vừa đến với một bài giảng ở trong chủ đề reading cùng với Musketeer Giang Thanh của chúng ta. Cô nói rất là nhiệt tình đúng không ạ? Và các bạn cũng đã hiểu được cái cách mà chúng ta có thể khai thác một cái dạng dùng linear thinking ở trong dạng bài reading, khi mà mình không phải là mình biết hết tất cả các từ thì làm sao mình có thể suy đoán được một cách tốt nhất, đặc biệt là trong dạng bài true, false, not given. Rồi ok, rất là sorry các bạn, bởi vì là cái phần màn hình của nó không có được rõ lắm, làm cho các bạn bị nhức mắt, như bạn Chi Đào, rồi bạn Hoàng Kim. Lịch chiếu bên mình là sẽ vào từ 8 giờ 30 phút cho đến 11 giờ mỗi buổi tối từ thứ Hai cho đến Chủ nhật trừ ngày thứ Bảy nha Huy Đỗ. Hy vọng rằng bạn nếu mà có thời gian thì có thể vào xem và học cùng với tụi mình. Cũng có rất là nhiều bạn phải đi học thêm hoặc là học bài, vào cũng muộn lắm. Tuy nhiên là các bạn có thể xem lại sau, bởi vì là ở các cái phần thì cái cấu trúc của chương trình thì tụi mình cố gắng để các bài giảng ở phía trước, còn ở phần sau thì sẽ là chương trình, rồi các phần speaking sample cũng như là những cái bài nói chuyện truyền cảm hứng. Thông qua đó thì các bạn có thể học được thêm những cái từ vựng tiếng Anh cũng như là những cái bí kíp hoặc là những cái kỹ năng cần thiết để có thể xử đẹp cả 4 dạng bài là nghe nói đọc viết. Rồi, em hôm nay cũng xem luôn á. Đúng rồi, Giang Nguyễn chia buồn cùng em. Sáng nay nghe đồn là Giang Nguyễn đi mua đồ bị giật mất 500.000 thôi, không sao. Thôi xem livestream học hành cho nó quên sầu ha. Ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu cùng với các bạn một cái tập rất là đặc biệt. Cái tập này là một cái tập mà cùng với cái chủ đề nghệ thuật. Không biết là nghệ thuật ở trong các bạn như thế nào, arts có thể là cái gì ở trong bạn, nhưng mà nghệ thuật đối với chúng ta gần như là nó lớn lên cùng với chúng ta. Cho nên là cái tập này cũng sẽ là tập mà mình cũng sẽ cảm thấy rất là hào hứng để xem cùng với các bạn. Bởi vì nhân vật chính là chị Hà Đỗ. Hà Đỗ là một người đã từng tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ họa, tức là graphic design, ở tại trường School of Visual Arts ở tại New York, và từng đảm nhiệm vị trí art director, tức là giám đốc nghệ thuật ở tại công ty quảng cáo JWT, là một trong những cái công ty quảng cáo rất là đình đám. Và ngoài ra thì Hà Đỗ còn làm ở lâu cùng với nhiều năm kinh nghiệm ở các vị trí khác ở trong những cái công ty quảng cáo, tức là một người rất nhiều kinh nghiệm. Đến năm 2010 thì Hà Đỗ bắt đầu đầu quân cho tạp chí Đẹp và trở thành giám đốc sáng tạo của tạp chí Đẹp. Nếu mà các bạn mà biết tờ E thì chắc chắn là sẽ biết bà Wintour, đúng không ạ? Thì Hà Đỗ được ví như là Wintour của Việt Nam, và với rất là nhiều những cái bộ hình sáng tạo, và đây thật là một cái người phụ nữ rất là thú vị. Hà Đỗ cũng cá nhân mình cũng biết Hà Đỗ cũng phải hơn ngót nghét gần 15-20 năm rồi, từ hồi mà lúc đó chị Hà vừa mới từ New York về, và chứng kiến cái hành trình của một người bạn của mình theo đuổi cái niềm đam mê và sau đó trở thành một trong những cái người làm về nghệ thuật nổi tiếng nhất Việt Nam.
Đó thì chúng ta có thể thấy được là ở chính cái hành trình đó thì mình cũng học được thêm rất là nhiều. Gần đây nhất thì cái dự án của Hà Đỗ mà các bạn chắc chắn cũng biết, đó là dự án Em và Trịnh, thì Hà Đỗ cũng đóng vai trò làm giám đốc nghệ thuật, tức là toàn bộ những cái góc màu hoặc là cái studio set hoặc là những cái bối cảnh ở trong phim thì đều được một tay Hà Đỗ chăm chút. Vậy thì cái câu chuyện này sẽ rất là thú vị, bởi vì chúng ta sẽ có rất là nhiều từ vựng, rất là nhiều những góc nhìn khác nhau về cái đẹp, về nghệ thuật và về một cái bức tranh mà chúng ta có thể thấy là muôn màu muôn vẻ xung quanh chúng ta, và chúng ta có rất là nhiều những cái ngành công việc mà liên quan đến nghệ thuật và về cái đẹp nữa. Hy vọng rằng cái tập ngày hôm nay sẽ là một tập rất là thú vị dành cho tất cả mọi người. Ok, mọi người sẵn sàng chưa nào? Chúng ta sẽ cùng đến với tập phát sóng này cùng với 8 IELTS và câu chuyện về Arts và Art Director Hà Đỗ nha mọi người. 7, 8. You think my smile is mysterious? Well, despite whatever you all think, art is something that is so subjective. And of course, you know, we perceive art in such different ways, and that's why understanding art is also so difficult. But art is really something that is asked a lot in the IELTS exam, and today we're going to have the whole crew up as art pieces, live art pieces for you to observe, and we're going to have an art expert in the studio that's going to help you with the art topic on the IELTS exam. So yes, my smile may not be mysterious, but we are going to decipher everything there needs to know about art in the IELTS for you. Follow me to the studio. Welcome back to the studio, and of course, to talk about art today, we have no other than the fabulous Ms. Hado, the creative director of Dev Magazine, and she's going to tell us a little bit about how she views art and what are some of the things that we can take away for that speaking exam. All right, welcome to the studio. Thank you so much for having me. So tell us a bit about your background in art. Where were you educated, and what are you doing currently? It's a really long story. I've always been interested in art. Ever since I was a little kid, I always wanted to draw and paint instead of doing math. I'm never good at math. And then I went to study graphic design at the School of Visual Arts in New York City. And then I've always been involved in the arts and creative field. After I graduated from SVA in New York, I moved back here to Vietnam, to Saigon, and I worked at a few advertising agencies before I received this offer from Dev Magazine. And ever since I got involved with arts and fashion. Art in itself, yes, it's a form of creativity. How are you as an artist in your daily life, or how does art play in your daily life? I am surprisingly a morning person. I don't like to stay up so late do work, because after 10 o'clock my mind shuts down. I just want to watch a movie or read a book and go to bed. I like to wake up early. I like my days to be organized. I like all the meetings to be back to back, so I can just get all the meetings together, and then I can have my personal life separate from my work. But again, I hang out a lot with the people I work with. So sometimes I cannot, take them apart. So, but I think being organized is very crucial when you do this kind of art. You cannot just be lazy or be spontaneous and expect something great will happen, because we don't just work with ourselves. We work with a lot of people. We work with a team. We have a producer, we have a stylist, we have models, and a lot of people depend on us. So we can just be random. So everything has to follow a certain schedule to make things happen. Also, we have a really tight deadline. So every month we have to come up and produce, this certain hundreds of pages, and with that, with the online, the Instagram, the Facebook, all the materials that follow these photo shoots. So we have to be super organized and detail oriented. Do you ever hit like an artistic block, let's say for that month, in the sense that I don't feel an inspiration for this issue, what do I do? Does that ever occur to you at all? Of course, I think it happens to everyone, but the key point is to
put yourself out there. So whenever I feel blocked, I go do something. I just don't want to sit in front of camera. I mean, in front of the computer and wait for some miraculous thing will happen. Or I can not just to browse through Google and try to steal some images from other people. I think the key thing is to go out there and do something, whatever. So my teacher, a very good teacher from School of Visual Arts, he told me whenever you feel blocked, you just go and water plants or bake a cake or do something or feed your cat, stuff like that. Just do something, or something else will happen. So I think most of the time when I feel blocked, I go do stuff like that, or I go take a shower, and then things will happen during the shower. Wow, that's great. That's great. Yeah, but that's why you're in the creative field. No, but you have to subconsciously, you have to keep thinking about it. You can't just let the problems go away. You have to keep thinking about it, and then maybe something during your dream, sometime during your dream, your shower, sometime when you go supermarket, you go shopping at the supermarket, the solution will happen. So and you have to get inspiration from life, the life that is surrounded you, not just the life that you see in books or in magazines or other things that people already done. It has to come from your personal life. So I get inspired a lot from my travel. That's why I like to travel a lot. I travel whenever I can. As a person, what are you passionate about, and what do you wish for yourself? I'm actually very passionate about working with people, finding new talents, and improve their talent throughout time. So for me, it's really important. It's not about the final outcome. I really enjoy the process of doing things. I recently watched a movie, Dream of Zero, the sushi master in Japan. You've probably seen it. And he just keep doing one thing over and over for 60 years. So every morning he goes to market, picks out the freshest fish, and go back and ask his disciple to fry an egg, and the guy has to keep frying eggs for 10 years. I mean, I like that kind of stuff, like to be able to get into the core of things, make it to its perfection, and it's, for me, it's really satisfying than the final result. So with my colleagues, with the people I work with, I expect the same thing with them. We do this every month because we have the chance to do, it's a monthly magazine. We keep doing it. Sometimes people ask, oh, are you bored of your job? You just have one magazine, and but no, I like to do it and get better at it. And you can see the issue now and the one compared 5 years ago, it's a huge difference, and that's what I pride myself on. And in the future, of course, for myself, I like to do more in other media. Like recently, I've done 3 music videos, for one for Thác Tiên, one for Văn Mai Hương, and one for Đông Nhi. That's one thing, the video part that I like to explore. So I want to learn to do more directing, like in the movie area. It's very difficult, but I want to learn. We'll be looking out for those movies with your seal. But the point is, I want to keep learning, keeping learning things. So recently, I studied German just to challenge myself. Do you have any advice for the young people that either they might be studying for the IELTS, they might be people who have studied abroad and traveled back to Vietnam? Sometimes they lose the energy, because they're doing way too many things at once, and they lose the energy and the passion and the drive and that persistence that you talked about. How do they sustain that persistence? Is it something that you have to train yourself to do? Okay, young people, there's no other way to do it. You just have to try really hard. Because I myself, I had a lot of failures in the past. I failed the exam, the entrance exam to the university, to my dream university in Saigon, the Fine Arts University. I didn't get in. So in life, there's a lot of blocks and things that will keep you
from achieving your dreams, but that's just life, and you just have to keep doing it. There's no other way to get around it. Yeah. Absolutely. Yeah. So for the Tam IELTS, we want to ask for your help. So please do help us with the cover photo concept for Tam IELTS. Sure. First of all, in order to have a good cover, you have a good model, which you are, and you have a nice dress today. For a cover for a magazine, we have to be always mindful of where the logo should be. Right. And right now, I think we have the logo right here. I have this idea that we shoot from the top, yes, and you can just lie on the 8. I will lie on the 8. Key is to make your leg longer. One leg should be down here, and maybe one hand should be on your hip to create an illusion of a smaller waist. And you should poise, and your fingers should be relaxed. So imagine you're like a mermaid on the shore. Okay, usually we have a guy like on a count 1, 2, 3 who will. Who will be? Who will make your hair fly. Okay. And then imagine the camera will be up here. Yeah. So you always have to make eye contact with the reader. Okay. So on a count 1, 2, 3. 1, 2, 3. All right. So thank you so much for helping us with the cover photo. Hopefully, I did an okay job. You're a wonderful cover. And so girl. Next up, thank you. Next up, we have a challenge for you, and I hope you accept our challenge. It depends on the challenge. So it's called the IELTS Marathon. Okay. And this is a challenge where I think your creativity and your speed and your persistence is going to be put to the test. Just like a person sitting down for the IELTS. Are you ready to take the challenge? Okay. Do you accept? I'm very nervous. All right. So please move over this way. We're going to start the IELTS Marathon Challenge. Okay. This is the IELTS Marathon. With the first challenge, you have to look for 3 items: the passports, the key, the confirmation letter. After that, you have to be ready for a perfect photo shoot. Then perfect fingerprints. Moving on, series of challenges will be ready for you at the monitor. And the last and surely the hardest one, you will have to hide away from the spotlight, collecting 6 characters, then form a word. The IELTS Marathon is ready right now. Welcome back to the Tam IELTS studio, and this is no other than the IELTS Marathon Challenge. And with me is no other than Miss Hado. Hi, everyone. Are you ready for the challenge? Sure, I am. All right. First of all, I'm going to walk over there, and you will have to close your eyes. Okay. Good luck. Next up is Devil Space, where our participant will have to dig through the mess and find the passport, the key, as well as the information letter. Miss Hado, are you ready? Yes. You can now open your eyes and discover your mess. What a mess. Can I make more mess? Of course. Hate it. What a beautiful way to make a mess. Who left money in here? There used to be a lot of money in there. Yeah, can I take it? Wait. Oh, here. Oh, there's some sounds in there. But what is it? The sound of More coin. money? No. Or is it a set Money, of not keys? keys. You say passport. Oh, she found 2 out of 3. She found 2 out of 3. One more, just one more item. What nationality is the passport? The nationality is Vietnamese. So it has to be green. It has to be green.
Where can a flat object be? Can I call my maid, please? She's better at finding things than me. Are you a neat freak? Not with my personal life. Sometimes, What's a passport? sometimes things are hidden not within the mess, but within things that are so neat and tidy and clean. That's not helping, girl. Alright. Passport. Where can the passport be? Oh, there it is. Ding, 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 ding. Vietnamese passport. You found all 3 items. Can I have those 3 items? Sure. Thank you. You're off to the next challenge, and that is the picture taking challenge. Well, first you gotta turn on the camera Oh. and set the timer as well. Timer. I'm very low tech. It's blinking, it's blinking. I wonder how the picture will be. Timer is set. Remember, the right IELTS picture needs to take you full frontal, and you need to be, your full face must be present. It is absolutely correct. Your full face is in the photo, but your head is a little bit cut off. So, it's an artistic IELTS photo. Huddle style. All right, let's go on to your fingerprint section. You need to get all 10 fingers printed, none of them duplicated. I wonder what she's thinking. Well, you're the first one that basically prints one hand in 2 rows. That's their first. All right, she got her 10 fingers printed. Now off you wipe your fingers, and then you're off to the next challenge. All right, now you're in front of the screen, and you're off to the next challenge, starting off with the headphone challenge. May we have the sounds, please? You will hear part of a seminar on ocean research given by a climate scientist. Thanks to all of you for coming along today to hear about how the robotic float project is helping with ocean research. The operational cycle goes like this. Each of the floats is dropped in the ocean from a boat at a set point and activated from a satellite. Activated to 1. And you are absolutely correct. You're moving on to the next section. Please do find the mistake in each of the columns. Reservation. You're absolutely correct. You're on to the next one. Please read the text and answer the question. Number 2, true. Number 2, true. Now, is this correct? 3, true. Number 3, true. Is this correct, system? The answer was accepted for the second one. So yes, you're on now to the paraphrase challenge. You just need to pick one word out of the underlined and find the synonym for that word. As most people spend a large part of their adult life at work. Large. So your synonym is for Major. major, and your word is large, correct? Yes. It is accepted. Let's move on to the next challenge. Job satisfaction is a crucial element of individual well-being. So crucial for important. Crucial for important. Absolutely. One more, the chart below. The graphic below shows information about changes in average health. It is absolutely correct. You are off to the final screen challenge. And you got to read that paragraph out loud. The lights in the conference room flickered a couple of times. The lights then turned off completely.
The hum of the air conditioner quieted and the room became still. A naturally so for a technology company trying to enter the noisy smartphone business. No. System, do you accept that rendition of that paragraph? You are cleared for the screen challenge. Thank you. Let's go over here and we're off to the final challenge. You're back with us on the IELTS stage, and this is the Sneak of Shame Challenge, where our participant will have to sneak through the shadows to pick up the letters and form the final word. Now, are you ready? Yes, I am. All right, let's take it away. Can we have the lights off, please? Take it away. Woo. Go, continue. One of the tactics is to go as low as possible. Oh, your shadow's in. You got to start again. Shadow to the left. Please come back. It's a good workout. It is a good workout. All right, off you go again. Be careful. One of the tactics is to go as low as possible. As low as possible. And your hand can be in, just not your body. So you can, there we go. She got the A. All right, now there's a C and an A. We have 4 more letters to pick up. Remember, your hands can be shadowed, but not your body. And because there are multiple lights, there are multiple shadows. Oh, your shadow is behind you. So, that seems like a dangerous one, so be careful. All right, now do start again. Go ahead. So basically I have to crawl. Yes, you might have to crawl. She got the I, all right. Ooh, she got another R, all right. You only got 2 more letters. Far her hands can reach. See the F very close by, all right. Okay, she got another F. Now we only have 1 letter left. How is she gonna move from that piece of light to the next piece of light? Oh, there's a small space in between. You gotta start again. Your shadow just got into the light. Can I get off the stage? No, you cannot get off the stage. You should still be I'm trapped on here. Sometimes the lights may move, or sometimes the longer way is the better way. Find a way towards that light. You can step on the light as long as your shadow does not get into the light. Can I get a mop That you can. I would love to give you a mop, but once I become a genie, I will be able to do that. But now I'm just human, and I'm just standing here on the IELTS stage. Step onto a bigger stage. Who came up with this game? It's definitely not me. You can blame the producer. Oh, now you're in a much better position. Now your shadow is far away from you. Far away from you. Oh, the hand is in the shadow. Is the head? You got it. You got it. Yay. All right, now you got to travel back to me. Woo! High five. Congratulations. All right. All right, so what do we have here? We have an F. We have B, C, R, I. I'm terrible with this kind of game Here, let in me hold any it up. language. Let me hold it up for you so that you can see it better. So you have a C, you're an F, you have an A, Boo. and you have an I, and there's an. Give me a hint, please. It's related to you. It's related to fashion. Smart, beautiful. Smart, beautiful, absolutely. But I don't see an N here or an E. Carb. Like, don't eat carbs. don't eat carbs. Rice. Car rice. It's very relatable to you. How about we start with an F? F is fabric. Ding, 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 ding. We got it. Fabric. Yay! Woohoo! We got it. We got fabric, guys. Thank you so much for going through all the trouble to get the word fabric. And of course, thanks for being on the show, and thank you for going through all that trouble and all that workout. It was fun. It was fun? Yeah. Okay, I'm so glad. So to wrap it up for our audience, what are some of the three vocabulary words that you would want our audience to take away?
From my own experience? From your own experience. I would say intuitive, Intuitive. confidence. Confidence. And the last one would be opportunity. Opportunity. So guys, remember those three words: intuitive, confidence, and opportunity. These three words can be used with a lot of topics. You can use it in art, you can use it in traveling, you can use it in everyday aspects of your life. So, it's always good to have that confidence in you, and always good to have that intuition about the things that you should do and the things that you should not do, right? And never miss an opportunity. Absolutely, and never miss an opportunity. All right, guys, the next section is the idioms of the week section, where you're going to learn some idioms. Don't go anywhere, we know you will love it, so stay glued to your screen. Idiom of this week. Think outside the box. To think freely, not bound by old, non-functional or limiting structure, rules or practices. Example, you won't come up with good ideas until you think outside the box. Next on Time IELTS, our expert from British Council is ready at the studio to deliver the good tips for you to be well prepared for the IELTS exam. Also, let's check out Voice of this week and to wait how singer Đinh Mạnh Ninh confront with the real-time speaking test. Are you excited? Next part of Time IELTS is ready right now. Hey guys, welcome to the studio. When we find out our IELTS score, we actually don't know what's going on inside the examiners' heads while we're taking the exam. So we got an IELTS expert to come to the studio for you to basically tell you and give you some comments live on what you can actually do to be better and also what they think about your performance. Let's welcome to the studio our lovely IELTS expert, Ms. Lily. Welcome. Hi, Phoebe. Thank you. Happy to be here today. Thank you for coming. Tell us a little bit about how you got into the field of IELTS. Sure. So obviously I've been teaching English as a second language for a long time. And as I moved through sort of getting more experiences and qualifications in that area, I was really curious about sort of assessment, and I think IELTS is probably the best sort of high stakes exam out there. So it was fairly natural that as my career progressed, I'd also want to become involved in what is a pretty important exam for a lot of young people here. I feel the pressure you're under. But yeah, so I guess it's just a natural part of a career in EFL and an interest in assessment. So today on our celebrity, we have celebrities coming into the show, and basically we put them through a test. And it is the IELTS speaking test. Okay. And this time we have the celebrity. He's called Đinh Mạnh Ninh, and he's a singer. Okay. So for him, it's the vocal arts. Uh-huh. So let's see what he has to say, shall we? Yeah, sure. All right, take it away. Morning. How are you? Fine. May I see your ID card, please? Sure. Here you are. Thank you. That's fine. Now, to start today, I'd like to ask you some questions about colour. What is your favourite colour? Yeah, black and white. Why? I don't know, just like naturally. I just like it. I don't know why. Do you like the same colour now as you did when you were a child? I think so. What colours did you like when you were young? Black and white. Black and white? Yeah. All right. Now, I'm going to give you a topic, and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. Before you talk, you'll have 1 minute to think about what you're going to say. You can make some notes if you wish. Do you understand? Yes. Here's some paper and a pencil for making notes, and here's your topic. I'd like you to describe a song or a piece of music that you like. Okay. Can I stop? Please start. Yeah.
Right. Okay. Could you please start speaking now? Yeah, sure. There's so many songs I like, but I want to tell you about one song, that Billie Jean by Michael Jackson. This song is about funk, R&B, pop dance, and disco. It's music. And the first time I saw it on the TV a long time ago, I didn't remember exactly where, when, but when I was a child, and I was so impressed because the song very, very, how to say that, express me. I want to dance, I want to sing like Michael Jackson, and this is the first impression about music to me, and it made me want to be a singer. And I feel myself. I like it because I feel myself. I feel the beat, and I want to dance just like Michael Jackson. I want to sing like him, you know. And I just feel that there's a part of me in this song. I can find myself in this song. That's why I like it. Thank you. We've been talking about a song or a piece of music that you like, and now I'd like to continue to ask you some more general questions about this. First of all, could you tell me what kind of music is popular with young people in your culture? I think that the most popular music is pop. Yeah, in my country, the young people quite like pop music, and recently there's a new genre of music like very popular in the young music, in the young people, like EDM. Some DJ, they play some music kind of disco, kind of deep house, dance music, something like this in the some festival, in the bars, something like this. I think that is very popular to the. Why do you think it's so popular? Because there's so many young people listen to them. They like it. Thank you very much. That is the end of the speaking test today. All right. I see some bits of pieces of stopping and starting again there, but what do you think about the overall performance? Yeah, so again, wow, just great to see someone like Nhung getting up on television and doing the IELTS exam. And there's a lot we can learn from him. First of all, depending on your goal with IELTS, it's okay to be stopping and starting a little bit. And we do it naturally when we speak in our mother tongue, as well as in our second language. So the important thing is not to make the hesitations too long or too frequent, because that can have an impact on your overall score. And a good trick is to have what we call a few fillers up your sleeve, like, wow, that's an interesting question, or I've never thought about that before, or just give me a moment to reflect on that. These little pieces of language can fill the pause while our mind's going, oh my goodness, I need to say something about this. So yeah, a little bit of pausing is okay. Not so much if you want the much higher scores, but for the scores that most young people need to get into university abroad, just have a few fillers, a few like kind of hesitation fillers up your sleeve, and don't worry too much about that. That's some great tips to share, actually. And so, what do you think were some of the good vocabulary that he has used? Yeah, so I think Nhung's obviously like well into music, and that showed in the vocabulary that he had. Some fantastic references to different genres. I think there was funk, there was deep house, there was disco, there was R&B. So he really knows what he's talking about there. He also had some really beautiful, really sophisticated, nice, natural sort of pieces of language. And I took them down, and they were just so beautiful. I just feel there's a part of me in this song, like that just sounds like it came straight out of the mouth of a native speaker. And I found myself in this song. Let's take a look at what he thinks he did. Okay. Sure. All right, Ding McNing, how do you think you did on that performance? I think it's okay, acceptable. Do you think that's a fair assessment? Oh, I love how he's really self-deprecating there, like no massive like entertainment industry ego there. It was okay.
Yeah, I think it was good. Like you did, again, we've talked about some of the really nice things going on there with vocabulary and some really natural language there. We've also talked about how you can be a bit strategic in filling those pauses. A couple of other things, and Ning, I'm getting a bit picky here. It's nothing personal. It's just tips that we're sharing with the general public. Your overall communication's fantastic. Understood everything you wanted to say. Okay, Ning McNing, how many points do you think you have? Maybe 6.5. 6.5. It's obviously, you know, a lot of our celebrities are very hard on themselves. They have, it's kind of like the artist's perfection complex or something. Sure, apply to the IELTS exam. Yes, yeah. So now that we're done with the celebrities, we would go to the next section, which is the section we call tips, 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 and tips. Okay, lots of tips. Yeah. A lot of tips for people who want to learn to write. And this time, it's going to be on the supporting paragraph. Okay. All right, so let's take a look at the clip. And see Sure. what we have. Okay, the clip is finished. So I guess when we're looking at tips for paragraph structure, we really need to look at the anatomy of the paragraph. It's not just this mono block of sentences. We need to be a little bit strategic. So we need to, again, kind of get a lot of practice at asking ourselves, what's the main idea that I'm putting forward in this supporting paragraph? And I need to capture that in the first sentence in my paragraph. And we usually call that the topic sentence or the controlling idea. Then you want to move on, like in the next sentence is kind of fleshing that out. So do you need to explain a little bit more about what you meant in your key point? Or do you need to exemplify by giving examples, either from your context, from a broader context, or from your personal experience? And then when we're writing a big essay, it's not so critical, but it is sort of useful to think about. We can also close with a final sentence that kind of wraps up that paragraph, so a closing statement. When we're just writing paragraphs, closing it is really important. When we're looking at IELTS and writing exams, we're looking more at a way to transition to the next point. So that means that final closing sentence is less critical. You really want to be looking at getting the person primed for the next paragraph and the next idea. All right, so every week we scour the internet. We look for people who send us videos of them speaking. Okay. And this week we found somebody. Her name is Ling. Okay. And we're going to show you the clip right now. Hello everyone, I'm Ling, and today I'm going to talk about a very interesting topic, which is someone that influences you. Everyone is affected by certain events or individuals that change their whole life. Others influential person can be a great man or a celebrity, but mine is totally different. He was a tiny boy in a needy village where I came on my voluntary summer. And our first met was in a burning hot afternoon where I was struggling to fight against the heat. And I saw him. The little boy was helping his mother to pull a giant cereal wagon, and it is as big as a car, but he didn't even front.
He's smart and gorgeous and shiny as a sun in the sky. And at that moment, I realized that I really need to change myself. After meeting him, I was always disappointed about everything and never try hard to get what I want. And the boy helped me change my views towards life and my lifestyle. I ran to him and his mother to help them finish the work. And we got close soon after and still keep in touch until now. To me, he is my friend, my idol, and a memory that I can never forget. Thank you. Wow. Talking about a memory of a boy that she met during her community service trip. What do you think about that performance? I think what a beautiful person with a really beautiful message. So there was so much, again, just that was felt in that message, and also a lot of great language as well. So really kind of high level of accuracy there, nice range of structures and vocabulary. I think things like a burning hot afternoon, or at that moment I realized I really needed to change myself. She's got a lot, like access to a lot of resource there in her speaking. The tip I would give her though is that the message technically was good and she comes across as kind of confident, but the way that she uses rhythm, the way that she uses stress patterns to emphasize her message was kind of not spot on. And that's a shame because again, a beautiful person with a great message and technically pretty good. So when you're speaking Ling, you need to find those kind of key words in your sentence, those content bearing ones, and you got to stress them. For example, it was a burning hot afternoon, right? And then it'll just make your message sort of really reach people at a whole different level and help you with your IELTS score as well. Completely agree. I think one of the problems that a lot of we Vietnamese fall into is that we tend to be too neutral. And we tend to not want to put too much emotions into what we say. Whereas I feel like in English, it's more like, you know, this is an amazing opportunity, or it was a burning hot afternoon, and I had, you know, the opportunity to meet this boy. So the more emotions would probably help with, you know, the kind of rhythm for speaking as well. So thanks so much. And I think we should recap some of the vocabulary that people should know for the topic of arts. So what are 3 words that people should definitely know? When you want resonates. It resonates with me. I would say as well, I kind of put me on the spot with this when it comes to the arts. What else? I think it had a profound impact on me. So that's sort of taking resonates to the next level. And I think also like modes of expression or modes of self-expression. That would be another phrase that I really like when it comes to talking about the arts. Absolutely. All right, guys, from Lily, it had a profound effect on me. It really resonates with me, as well as it's a mode of expression. So those are 3 beautiful ways that you can talk about the arts. Thank you so much, Lily. Thank you. Thanks for having me, Phoebe. And guys, if you've been following us coherently, make sure that we are an interactive program. So don't forget to visit our Facebook page, our YouTube channel, to basically voice your questions and also take your videos. Remember that we are a visual show and we are also an interactive show. Now we've come to the end of this episode, guys, and of course art is something that is all around us. It's not that far away, and you guys know what? Everything in our daily life can be turned into art, of course. Cinematography itself is an art, and of course, guys, make sure to look at your everyday life and try to find pieces of art that's going to give you inspiration for the IELTS study. Until next time, I'll see you again. Take care. Ciao, ciao, ciao. Of course, like I said, everything in our daily life can be turned into art, such as this. Or this. Or things like this can also be turned into art. So as we talk about art, I need to go and turn my scripts into works of art as well. I'll see you again soon. Ciao, really for now. Bye.
Làm sao mà tiến bộ tiếng Anh ngày nào mà tiến bộ được? Đây, ra đây. Tất cả ra đây. Bây giờ ông này nghiện xài ra tất cả rồi, ra đây. Đây, sống trong thế giới thật đi. Ui dồi ôi. Ui dồi, suốt ngày chơi game gì này. Ui dồi ôi, toàn là đua xe này. Ui dồi ôi, bắn nhau này. Phải chơi những game trí tuệ vào nhá. Tất cả ra đây. Phải chơi những game như này này. Đây. Đố các người biết. Đây, úi giời ơi. Từ gì đây trong tiếng Anh đây? Xanh đúng không? Có vẻ xanh. 60. À, màu màu hả? À. 60 là gì nhỉ? 60 là số. 60 là số gì? Nhưng mà nó nói lên cái điều gì, có cái hình gì ở đằng sau số 60 ấy nhỉ? Giờ đúng không? Đây là gì? Màu xanh là cái gì đây nhỉ? Cây gì? Cây xanh. À, cây xanh này có biết là cây gì không? Cây này Việt Nam. Cây tre đúng không? Thì tất cả đáp án sẽ là tre 60. À, tre 60 à? Vẫn còn chưa được đúng. Tre giờ. Tre giờ, đáp án là tre giờ trong tiếng Anh có nghĩa là kho báu. Đấy, tất cả phải chơi những game này mới tiến bộ này. Ra đây, ra chỉ cho tên game nhá. Đấy, cả nhà nhá, tất cả phải chơi game này này. Now it's time to study IELTS. Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với nhau rồi. Vừa rồi các bạn đã theo dõi một tập full cùng với chủ đề IELTS. Chắc chắn là cũng có nhiều từ vựng hay đúng không nào? Và mình thấy các bạn ở trong chat room cũng bàn tán rất là sôi nổi luôn. Các bạn như là bạn Giang Nguyễn, bạn Hà Hoàng, bạn Vivian Lê. Và đặc biệt là các bạn cũng thử thách đoán từ và chứng tỏ là các bạn fan của IELTS FACE-OFF rất là giỏi luôn. Có nhiều bạn thì cũng có comment là làm sao để có phụ đề, thì đây là cái buổi học trực tuyến cùng với nhau á, cho nên là nếu mà các bạn để ý thấy thì thường sau khi mà kết thúc cái video á, thì các admin của tụi mình thường hay cung cấp cái đoạn video gốc, thì nó sẽ có cái phần closed caption, tức là phụ đề có thể bật tắt được á, thì các bạn có thể bật tắt. Nếu mà muốn xem phụ đề tiếng Anh thì bật tiếng Anh, mà nếu mà xem phụ đề tiếng Việt thì xem tiếng Việt. Hảo đố từ. Ok, bữa sau mình sẽ chơi tiếp những cái trò như vậy ha. Với cái tập này thì chắc chắn là các bạn cũng có được thêm nhiều những cái thứ gọi là gì ha, perception, những cái nhận thức của chúng ta về cái thế giới xung quanh, đặc biệt là liên quan đến nghệ thuật. Hồi nãy mình có nhớ một bạn nói một cái thứ mà mình nói rất là hay, đó là nghệ thuật là phải không sao chép đúng không? Nghệ thuật nó phải bản nguyên, nó phải original, nó phải bản nguyên, nó phải authentic, nó no copycat đúng không? Và đó cũng là lý do tại sao mà mỗi một người thì hãy biến mình trở thành một cái phiên bản đặc biệt nhất và unique nhất có thể nha. Ok, và chúng ta sẽ có một tập buổi tối mà sẽ có chứng kiến rất là nhiều cái đẹp. Chúng ta sẽ cùng đến với một cái video nữa mà các bạn admin của IELTS FACE-OFF cũng đã vừa mới thực hiện, vừa được đăng tải cách đây 1 tiếng đồng hồ ở trên Facebook của IELTS FACE-OFF. Đó là cái video với phần trả lời nuốt đĩa của Miss World Việt Nam 2022 là Huỳnh Nguyễn Mai Phương, với một cái câu trả lời mang đầy niềm tự hào dân tộc. Thú thật là mình đã bỏ lỡ mất cái đêm Hoa hậu quốc tế, Hoa hậu thế giới Việt Nam, cho nên là mình cũng chưa xem cái video này. Bây giờ mình sẽ cùng xem với các bạn nhé. Ladies and gentlemen, we're living in the era where cultures are constantly intertwined to create a beautiful picture of diversity. And you know what? Yesterday I met a guy in the elevator and he was a foreigner and he said "Xin chào," but he has been here for only 1 month. And it amazed me how wonderful our Vietnam can bring such a great impression for him. And I think that not only us, but for our friends who live abroad, we still celebrate Tet holiday. We still eat traditional food like bánh chưng or a lot of other food. And we also have special festivals. And you know what? Guys can recognize us in áo dài. That is iconic. And as Miss Carolina has shared, I heard you in backstage. You said that Vietnam made your heart warm. Vietnam makes you feel like home. And I think that is also a success because we have done a great job in maintaining our own culture identity. And I think that youngsters out there, we should be proud of our own country. Wherever you go, be proud and share our culture, our beautiful static to everyone in the world. Thank you. Vừa rồi chúng ta đã đến với cái phần trả lời của Mai Phương
rất là tự hào dân tộc luôn. Đây sẽ là một câu trả lời rất là ăn điểm, rất là cao điểm luôn nếu như mà các bạn có mặt ở trong những cái nơi nào mà để tôn vinh cái giá trị của văn hóa và giá trị của dân tộc. Và ngay ở câu đầu tiên thì như là admin cũng đã comment là Mai Phương đã dùng từ intertwined, là một cái từ cũng rất là hay. Inter là khi mà các bạn thấy cái này là nó interhanded, tức là những cái thứ mà đang cài vào nhau thì nó là inter. Cho nên là nation, những cái quốc gia mà nó đang cài vào nhau thì nó là international, nó là quốc tế. Một cái phần nói rất là tự tin và đáng ngưỡng mộ của Mai Phương. Còn bây giờ để phần tiếp theo chúng ta lại tiếp tục những cái hành trình on the go. Phần on the go là một phần mình rất là thích, bởi vì mình sẽ có cơ hội để được nghe các cái bạn trẻ ở nhiều vùng miền trên khắp cả nước nói tiếng Anh, chia sẻ về những khó khăn và những cái thứ mà các bạn thấy hào hứng và thú vị ở cái hành trình học tiếng Anh và học ngoại ngữ của mình. Chúng ta sẽ cùng theo chân Đặng Tùng đến với trường Quốc học Huế. Đây cũng là một trong những cái ngôi trường cổ kính và rất là đẹp. Mình cũng đến đây để ghi hình vài lần cho một vài cái tác phẩm điện ảnh mà mình đã từng tham gia, có thể kể đến như là Mắt Biếc chẳng hạn. Thì cái trường Quốc học Huế là một trong những cái bối cảnh rất là đẹp và khiến cho ta gần như là nao lòng luôn á. Cổ kính và đặc biệt là học sinh của trường này rất là giỏi. Đằng trước mình nhớ là đâu đó ở gần trường thì còn có rất là nhiều những cái chỗ bánh chè rất là ngon. Không biết là có bạn nào mà đang theo dõi chương trình đến từ thành phố Huế không? Bởi vì mình nhớ là thành phố Huế cũng là một thành phố mà các bạn ở đây cũng nói tiếng Anh hay lắm. Chúng ta sẽ cùng theo chân Đặng Tùng đến với trường Quốc học Huế cùng IELTS on the go. Coming up next, Tùng, Đặng and our IELTS on the go journey set the very first step in Huế City. We are gonna check out the stories of learning English of the students coming from the most prestigious school here, Quốc học Huế, High School for the Gifted. And back to the master studio with our most wanted IELTS expert from the British Council, Reup. Don't go anywhere. Next part of the show is ready for you right now. Hey, I love this studio. We call it the bathtub internally, but it's not really the bathtub. It's kind of like an infinity loop where we exchange a lot of IELTS tips and IELTS tricks. So thanks a lot, Dan, for being back. Thanks. Thanks very much for having me back. So today, in our IELTS on the go, our musketeer or our teacher, Đặng Tùng, is actually going to go to Huế, which is the town of kings and queens and calmness. And let's see how the students there fare with their IELTS. Okay. So, guys, IELTS on the go, over to Huế. Đặng Tùng, let's take it away. Hello, guys. I'm here at Quốc học High School for the Gifted, one of the most esteemed high school institutions in the country, and also one of the 3 oldest. The school was actually founded in 1896, so it is 121 years old now. And today I'm joined by some lovely company, 3 outstanding students of the school. So can you introduce a little bit about yourself, starting from the gentleman over here? All right. Hello, everyone. I am Chương City. Well, I'm Trang Ngọc and very glad to be here. All right. Well, hello. I am Phung Trân Hồng Nhật in the same class with those two, a 12th grader with an English major. All right. It's lovely to see you all here today. And the first thing that I picked up from these students' English is impeccable pronunciation. So, how do we get that? Back when I was in grade 1, I started learning English, my mother has, given me movies and cartoons that was spoken in English, and I just watched those every day. And soon it just get into me. All right. Like I start speaking American accent without, knowing about it. Yeah, without even trying, right? Yeah. It's the same for me. I watched Power Rangers when I was a kid. It's an American superhero TV franchise. That's where I picked up American accent. What about you? It was an accident. I found out a really amazing YouTube channel which was Anglophonia. And I loved it so much. I watched it every day. So just like her, I also try to imitate their accents and their pronunciations, and then here I am. Is it British English? I'm trying, thank you. Because I picked up the little nuances of British English in your accent. It's like my goal. I want to speak British accent, but I'm trying so hard. I'm not. All right, so you aspire to American accent and you kind of more British inclined. What about you? I started learning English in grade 1 when my teacher made us all do pronunciation exercises, and we had to do a lot of practice for British English accent. All right. But when I got into grade 4 or 5,
I discovered Disney Channel. Disney Channel. And it became my childhood. All those American movies were my life, and I started picking up American accent instead of British. And viewers, as you can see, these guys picked up pronunciation, but not from taking classes or swatting up on textbooks, but it was more like being completely immersed in a culture where English is everything, right? And I want to talk a little bit more about vocabulary, because vocabulary is a big deal in the IELTS. And how do you guys accumulate words, especially difficult words, difficult to remember and retain? Okay, I'm not the kind of person who can cram words and words and words inside my head. So I turn my passions, which is drawing, into my way of learning English vocabulary. All right. I just draw simple and easy to draw stick figures in order to, describe the word's meaning. That's fascinating. And then I just keep on learning it, just look at it, and then after a while I make a checklist and I check out the word that I remember. All right. And then I just keep on learning like that. So that's a really cool approach, all right? Blending your passion into learning vocabulary. Is it the same for you? I'm not really. I tried so many other methods to learn vocabularies, so I end up making up the stories. Stories? Yeah, there will be many word vocabularies that I need to remember, and I try to make up the story as funny as possible. After I make up the stories, I will bring it to my sister and my father and my parents, who are always listening to my stories. So they always cheer me up, and I always feel happy because I made a story, make them laugh, and then I learn myself. It's really cool though, because what you did was essentially, there was a part where you learned vocabulary by writing stories, and there's a part where you get to revise and retain these vocabulary by recounting it, retelling it to other people. Right, so that's a really cool approach. He can also practice his speaking skills. That was great. Oh yeah, that's an additional benefit as well, right? What about you? How do you learn vocabulary? Let's see, I read a book and I had my favorite characters, but I don't like how he ends up in the story. So I go on the internet and search for short stories that other fans write about him. And they put him in different settings, like if he was a politician, he was a doctor, if he was a student, and I learned vocabulary through that. Wow. This is my favorite character. I learned about what is around him, and I won't get bored. And I read thousands of stories like that when I was in secondary school. That helps my vocab a lot. Whoa, and then it helps your study at school as well, right? Because you get to, learn about all these different knowledge that you learn about in class. Right. Yeah, that was an additional bonus. Yeah, and as you viewers are aware, the cool thing about IELTS on the Go is not only the stories, but also the simulation test that one of you students get to take, consisting of all 3 parts, like a real IELTS speaking exam, right? And I'm curious to know who wants to be the volunteer today. Anyone? You guys are pointing to her. I will. All right, so there's no choice, right? All right, break a leg, and I think I'll escort you to the exam room. Thank you. All right, right this way. Bye. Yeah, see ya. Guys. Now it's time to study IELTS. Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã vừa được nghe các bạn ở trường Quốc học Huế nói tiếng Anh, cũng như là chia sẻ về những cái thói quen để cho các bạn có thể rèn luyện được cái kỹ năng sử dụng tiếng Anh một cách thông minh cũng như là hiệu quả nhất. Hồi nãy thì các bạn ở trong livestream cũng comment rất là nhiều thứ liên quan đến Huế. Có bạn thì đã từng đến Huế rồi nhưng mà chưa bao giờ đi Festival Huế. Festival Huế cũng là một trong những đặc sản của Huế đó mọi người. Mình cũng đã được đi, mình nhớ là 3 lần. Và thường là một người làm truyền hình mà, cho nên là những cái chuyến đi như vậy thì nó sẽ rất là nhiều. Bây giờ thì mình cũng đi nhiều như lúc mà mình còn trẻ nữa. Tuy nhiên nếu mà các bạn nào mà đam mê đối với báo chí, đam mê những chuyến đi thì chắc chắn cái công việc truyền hình, công việc báo chí sẽ là một cái công việc rất là phù hợp dành cho mọi người. Ok, và vừa rồi thì hồi nãy thầy Tùng cũng vừa mới nói là break your leg là idiom, tức là chúc may mắn. Bạn HK Cuber cũng đã vừa mới comment ở đây. Cái bạn mặc váy phong thái rất là tự tin, đó chính là bạn Hồng Nhật, và Hồng Nhật cũng sẽ chính là nhân vật bước chân vào phòng Voice of the Week và sẽ phải thử thách và đối mặt với lại chuyên gia của chương trình.
Và cái câu hỏi được đặt ra dành cho Hồng Nhật đó chính là cái chủ đề nói speaking mà các bạn quan tâm thì sẽ cần phải nhớ. Đó chính là describe a typical day when you were at your early teen, tức là khi mà bạn ở khoảng tầm tuổi mười mấy á. Thì đây cũng là một cái đề mà nó sẽ buộc bạn sẽ phải có được những cái ký ức. Đó, những ký ức của mình về cái lúc mà mình còn trẻ như thế nào. Chúng ta tiếp tục theo chân bạn Hồng Nhật bước vào phòng speaking và sẽ cùng đến với phần voice of the So week. Tung has selected somebody to face off in the IELTS face-off challenge. Are you ready to help her? I'm ready. Yay! We have Phung Chen Hong Nhật volunteered to face off our IELTS expert Dan Reup in the simulated real-time speaking test. And next, the show will be ready with handy tips for your IELTS exam and especially discussion between Phoebe and Dan on how to tackle different types of questions in reading test. Stay tuned, the best part of the show comes to you right now. Hi, my name is Dan Reup from the British Council. Can you tell me your full name, please? My name is Phung Chen Hong Nhật. In this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. Let's talk about sports. What sports are popular in your country? Well, of course, soccer is the king. Almost everyone likes to watch it on TV and participate in it. Well, comes closely second is badminton, which is played by people of all ages and all occupations. Thank you. Let's move to part two. I'm going to give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. Before you speak, you'll have 1 minute to think about what you're going to say, and you can make some notes if you wish. I'd like you to describe a typical day in your life when you were in your early teens. Now I'm going to talk about my typical day when I was 14 years old. My day would start at 7 a.m., which is when my first class would start, among 5 other classes in the morning, which all ended at 11:30 a.m. Then I would be driven home by my father, and we would all have lunch and then have a short nap together. In the afternoon, I had 3 more classes, which lasted from 2 p.m. to 4:30 p.m. After that came a sports class for 1 hour. And I had 1 more extra class to go, from 5:30 p.m. to 7 p.m. Whether it would be math or physics or chemistry, well, the 8th grade was tough. As you can see, most of my day was spent with my friends. We had a lot of fun together, but the activity that I enjoyed the most was with my parents. The short nap was really precious, as my sister was at school, so I would be lying down, sandwiched between my parents, just like when I was a little girl, and I enjoyed that the most. And of course, the worst part was having to wake up after that short nap. To think that there would be a long afternoon ahead, which lasted for 3 more hours, is torturous. Anyways, in general, my life when I was 14 years old was quite comfortable. And while most of my day was classes, every day there was a new thing to come. Thank you. Let's move to part 3. In this part, I'm going to ask you some questions related to the topic in part 2. Do teenagers in your country have more independence now than they used to? Well, when I think about it, teenagers have more time to themselves nowadays, which means they have more freedom. Because, well, as life gets more hectic and parents spend a lot of time at work or outside of home, teenagers would have all the space, all the time for themselves. And in addition to that, the quick development of the internet has also provided an environment for teenagers to discover the world, and they are independent not only in their thoughts but also in their emotions. Thank you. Thank you. Oh, here's our friend. Done. How did it go? That was tough. In the exam room, there was such a heavy atmosphere. Really? Yeah, the pressure, right? Yeah. Did you think that the tension kind of eases as the test progresses? Well, actually the tension is like this. When it was the beginning, at the beginning I was like, oh, it's not too bad. But when it progressed into the second part of the test, it was like, ooh. And then it came to end, did decrease a little bit. It got more comfortable. A little bit. Yeah, okay.
So, you know, I'm sure you performed excellently. So let's hear what the IELTS expert on set has to say about your performance. So Dan, what do you think about Hồng Nhật performance? I'm actually really impressed. I was very impressed with all 4 of her skills. So her fluency I thought was very good. She's speaking at a good pace. She's not hesitating and stopping too often. She's using a good range of discourse markers to kind of separate her ideas. Vocabulary, lots of good natural language and idioms. She said, sandwiched between my parents, gives you a nice visual image. Torturous. Particularly, I was impressed with her grammar. I thought she's using a really wide range of sentence structures. She's using a lot of complex grammar, like cleft sentences. For example, she said, the activity that I enjoyed the most was blah, blah, blah. So she's using a really good range of grammar. And pronunciation, I thought, really clear. Intonation is nice and natural. She's using good sentence stress, where she's stressing the key words. The only thing I would recommend for pronunciation is her connected speech, so where she could connect her words. See, I told you, you did really well. Oh, thank you. What do you think about the comments of the examiner? Well, I was quite surprised, as the expression I used in the exam were quite normal, because they appeared quite frequently in my stories that I usually read. So when the judge said that it was valuable idioms, I was like, wow, thank you for those years, all those years. Right, so I think you did a really good job. You guys think so as well? Yeah, like Thank you. She received a lot of compliments from him, so it's a really good one. Yeah, it's a good job. All right, so I've had a delightful time with you guys. You guys enjoy it as well? Yeah, like even though the weather is a bit hot, but talking to you will make it up. Oh, you're sweet. And thank you, viewers, for joining us on this episode of IELTS on the Go. And we look forward to seeing you on future adventures of this series. Yeah, so right now we're going to go on to the tip section. And now let's go on to some Study IELTS. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã đến với bài thi của bạn Hồng Nhật đến từ trường Quốc học Huế. Nghe rất là mượt, rất là trôi đúng không? Và giành được rất là nhiều lời khen của các bạn như là bạn HK Cuber, bạn Giang Nguyễn, bạn Minh Bình. Các bạn cũng đã rất là chịu khó khi mà mình đã chịu khó comment, bởi vì mỗi lần comment á thì mình sẽ nhớ được thêm một từ. Ví dụ như là các bạn đã dịch cái từ mà heavy atmosphere mà admin vừa mới để vào đây, là không khí căng thẳng, không khí nặng nề. Đó, bạn Am Hope còn comment là under high pressure, đó cũng là một cái cụm đồng vị như vậy. Rồi. Nhớ là phải uống nước nha các bạn, nhớ là uống nước để cho một là da mặt đẹp. Hai là để cho cổ họng của mình nó trơn. Bởi vì cổ họng của mình nó trơn thì mình sẽ có thể lặp lại những cái cụm từ khi mà mình nghe được. Không biết là các bạn như thế nào, nhưng mà nếu mà các bạn khác mà mình học á, thì mình sẽ thường là lặp lại. Nó giống như là cái kiểu shadowing á, và mình cứ lặp lại thì mình sẽ tự động có cái cảm giác là mình nhớ cái từ đó, cũng như là cái cách pronunciation nó được áp dụng ở trong cái ngữ cảnh nó như thế nào. Bây giờ thì ở phần tiếp theo tụi mình lại tiếp tục đến một cái video này thì cũng ngắn thôi. Nó sẽ đưa chúng ta quay trở lại cùng với cái thời gian rất là khó khăn của Covid-19, lúc mà các bạn học sinh, sinh viên đang đi du học ở nước ngoài, có một cái làn sóng quay trở về nước đó, bởi vì để tránh dịch. Apple News cũng đã phản ánh về cái câu chuyện này, và chúng ta hy vọng là sẽ học được rất là nhiều từ vựng hay ho từ Apple News cùng với Thanh Vân và Thu Dương. Due to concerns about the global pandemic COVID-19, parents of many students studying abroad are worried sick about their children and wonder whether or not to bring them back to Vietnam this time. For example, on many Facebook community groups, Vietnamese students expressed confusion and apprehension about returning home or not. Many of them have already returned home and others are hesitant due to many different reasons. You're watching IFO News, and here are my companion. Yep. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. So, let's get back to our question today, which is whether or not Vietnamese students studying abroad should come back to Vietnam.
So, Reup, what do you think? I think that students are between the devil and the gypsy, which means that they are stuck with both equally unpleasant choices of leaving or staying, because a substantial number of students concerns over the fact that if they stay, then they will catch the virus. But if they leave, they will be unable to return to their place of study because of travel restrictions or inability to renew their visa in town. Yeah, totally agree. I can imagine how these students are at their wit's end. And a lot of suggestions saying that students should not come back to Vietnam. Firstly, because the airport, is not totally a safe place at this moment, and secondly, many countries are applying, travel restrictions, which means that many flights have been cancelled. Certainly, and that also means that there are high risks that students are likely to expose to the virus during the layovers. Yeah, that's not good. But regardless of what decisions that students are making, Vietnam always welcome Vietnamese citizens to return if they want to. And actually, Vietnam Airlines still maintain their flight from UK, France, and Germany each day. But of course, passengers have to meet the relevant requirements. However, for those who return from, hotspot epidemic, they need to be placed under the quarantine zones or either self-isolation at home for 14 days. And for those who are placed under quarantine area, they are happy to follow the rules. Even some people give compliments about how well prepared the food is and how well organized the area is. Even some people, can find their other house there, their partner in crime. It seems like a dream place for me. Oh my goodness, me too, believe me. And yes, but there's also some people who do not follow the quarantine measures. Particularly Vũ Khắc Tiệp, a showbiz celebrity in Ho Chi Minh City. Yes, showbiz celebrity, a big man. Yep, the man. We all know the man. That he defied in-home isolations after returning from his fashion tour in Milan, Italy. He was told to be isolated at home, but he did not conform. And actually, there is an official saying that it took them 3 hours to find the man, to convince him, and to, threaten him with coercive force until they can take the man to isolation center. And not done yet. He continues to complain about how hot and stuffy the place is. Từ tối hôm qua giờ anh đến đây, anh cảm thấy rất ngột ngạt và không khí ở đây, anh nghĩ là anh không bị bệnh, em đến đây anh bị bệnh đấy. Yeah, drama queen here. His case really reminds me about a video done by VTV24 taunting the girl fled from the quarantine area, and she just proudly brag about that. Chưa đủ bằng chứng về việc loài chó cũng có thể nhiễm Covid-19 từ chính chủ nhân của mình và có thể trở thành nguồn lây bệnh mới. Nhưng hiện tại thì đối tượng 4 chân này cũng đã được cách ly. Kính chào quý vị, nếu có yêu cầu cách ly thì chó mèo nhất định sẽ hợp tác. No matter what people say about Vietnam, I'm still very, very proud of our country because Vietnam has acted quickly in handling the epidemic. We are so good at containing the number of cases that those tested positive for COVID-19 have not been exceeded even 2-digit number. Truly proud to be Vietnamese. And so that is for IFO News today. So bye. Bye.
Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi, Việt Nam ơi. Now it's time to study IELTS. Vừa rồi thì các bạn đã vừa mới đến với Apple News và câu chuyện về 2 năm trước khi mà chúng ta đối phó với đại dịch Covid-19, làm tất cả mọi thứ ở nhà, và những cái khoảnh khắc mà chúng ta không nói thì chắc cũng là một phần của ký ức, đúng không? Như là Vũ Khắc Tiệp cũng đã một phần ký ức của chúng ta, đúng không? Và chúng ta đã được thấy rất là nhiều những nhân vật quen thuộc như là Thu Dương và Thanh Vân và anh Gia Nâu, và một cái không biết là các bạn đã biết chưa, nhưng mà chia sẻ với các bạn là anh Gia Nâu vựa muối của VTV24 chính là anh trai ruột của Thu Dương, nhân vật mà các bạn vừa thấy ở người host của Apple News vừa rồi. Hai anh em này show đồ ăn đi hả? Bây giờ còn sớm mà sao đã show đồ ăn em? Bây giờ còn rất sớm để show đồ ăn. Anh nghĩ là bây giờ sẽ show cái gì đó nó hay ho, nó thú vị hơn. Chứ giờ show đồ ăn thì nó không vui, đúng không ạ? Để xem nào, ở trong cái playlist của tụi mình tối nay còn có rất là nhiều thứ hay ho nữa. Các bạn cứ yên tâm và bình tĩnh. Rồi, và bây giờ thì sẽ là một cái writing tips dành cho tất cả mọi người. Đó là cái bí quyết để có thể nhớ được các cái từ vựng khi mà chúng ta chuẩn bị cho cái bài writing. Làm sao để có thể memorize a lot of vocabulary. Chúng ta sẽ cùng đến với IELTS Expert cùng với một cái tips về writing ngay sau đây. Không có hả? Rồi, không có. Rất buồn. Tưởng có mà không có. Có một cái speaking sample nữa ở trong cái menu của mình đang có sẵn ở đây. Đó chính là một cái show cái đồ ăn cái gì làm em đói. Tí nữa thì mới show, bây giờ còn sớm lắm. Hãy nhớ là không nên ăn nha. Ăn là sẽ tăng cân. Hãy uống nước để keep yourself hydrated and then have a beautiful skin. Replay giọng sao? Ông cháu đừng dục. Từ từ các bạn, ông Việt Hoàng có cái nó cần biết càng sớm càng tốt trong nghề nghiệp, đó là kiên trì. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái bài nói. Cái bài này có một cái chủ đề rất là hay, đó chính là bạn sẽ phải miêu tả cái thời gian mà bạn đi shopping ở một cái street market, tức là một cái chợ đường phố. Và chúng ta nếu mà gặp cái dạng đề này thì chúng ta sẽ triển khai cái đề này như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với cái việc triển khai cái dạng đề này. Bài speaking part 2 với cái dạng đề đó là Describe a time when you go shopping at a street market. Và chúng ta sẽ cùng đến với Musketeer Eric Đỗ và một cái bài speaking sample cũng như là cách mà Eric triển khai ý như thế nào. Nhớ nha, triển khai ý mới là quan trọng. Và sau đó các bạn sẽ có cơ hội được nghe Eric nói một phu cái bài đó. Và sau đây các bạn có thể shadowing và phát âm lại theo cũng được nha. Chúng ta sẽ cùng đến với Musketeer Zone phần 2 cùng với Eric Đỗ và một bài speaking sample ngay sau đây. Chào các bạn, tôi là Eric Đỗ và các bạn xem chương trình IELTS FACE-OFF. Chương trình IELTS FACE-OFF đã chính thức được bắt đầu vào ngày 18 tháng 8 vừa qua. Và các bạn theo dõi chương trình hẳn đã biết topic của Voice of the Week tuần này là gì rồi đúng không? Đó chính là Describe a time when you were in a street market. Đúng không? Mô tả một lần mà bạn đi chợ phố. Đó, chợ phố ở đây thì nó có thể là rất nhiều loại. Mình thích nói nhất là về chợ hoa hoặc là chợ đêm. Đó là những cái chợ phố mà nó hay nhất để mình có thể diễn tả, đúng không? Và bài này hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đưa ra những gợi ý và các phương pháp làm thế nào để thực hiện bài nói này một cách tốt nhất. Và mình sẽ có sample speaking ở cuối nữa, thì các bạn cố gắng xem đến hết clip nhé. Đó, thì bài hôm nay mình sẽ mô tả về chợ hoa Quảng Bá ở Tây Hồ. Đó. Vâng, và với bất cứ một cái bài nói nào khi mà mình nói thì mình muốn có một chút yếu tố storytelling ở trong đấy. Tức là mình sẽ kể chuyện một chút, làm sao cho nó lôi cuốn, làm sao cho nó hấp dẫn. Và bản thân mình cũng là một người rất là thích nói, thích kể chuyện, và mình có một cái sở thích như vậy. Đó. Thì khi mà bắt đầu câu chuyện thì mình sẽ không nói luôn, mình sẽ bao giờ có một câu dạo vào, câu dẫn dắt. Đó. Thì cái câu dẫn dắt của mình nó như thế nào? Mình sẽ nói đơn giản giám khảo mình đã đi chợ phố rất nhiều rồi. Đó. Thế nhưng mà mình sẽ kể, mình sẽ chia sẻ một cái lần mà mình thích nhất vào ngày hôm nay. Đó. Thì cái câu nói đó ta sẽ nói như thế nào? Rất đơn giản, các bạn nghe nhé. I've got my fair share of market trips, but today I would like to share with you one of my all-time favorites. Đó. Rất đơn giản thôi đúng không? Nó có những cái gì đây? Fair share, to have a fair share of something, có nghĩa là đã có một cái số lượng rất là lớn của một cái gì đó rồi.
Và ngoài ra thì cái lần mà mình thích nhất mình sẽ nói là all time favorite. Đó, thích nhất trong tất cả các lần luôn ấy. Vâng, và chắc hẳn là các bạn cũng còn nhớ các cái cue sẽ được đưa ra ở trên fanpage của IELTS FACE-OFF đúng không? Đó. Và với bản thân Eric thì Eric có đưa ra một số cues nó hơi khác một chút. Tất nhiên là về mặt nội dung thì chung là nó tương đương nhau, nhưng mà cái cách mình list ra nó hơi khác một chút thì mình theo dõi nhé. Cái cue đầu tiên mình muốn đưa ra ở đây là về time and people. Đó. Tức là cái thời điểm diễn ra cái hoạt động này và bạn đi với ai. Thì với bản thân Eric thì mình đã đi cái chợ hoa này vào mùa hè năm ngoái. Đó, khi mình vừa mới về nước và mình đã đi cùng với bố mẹ. Đó. Thì khi mà ta muốn diễn tả cái ý này thì ta sẽ nói như thế nào? Các bạn cùng nghe nhé. It was the summertime and I had just gotten back to Hanoi. On one morning at the crack of dawn, I joined my old folks for a trip to Quảng Bá Flower Market. Bạn có để ý là trong đó mình dùng những cái phrase nhiều là at the crack of dawn, đúng không? Tức là khi mà bình minh vừa lên là chuẩn bị mặt trời nó mọc. Và ngoài ra thì khi mà nói về cha mẹ thì mình không dùng là parents, mình không dùng là mom and dad, mà mình nói một cụm từ là old folks. Đó. Ra folk thì nó nghĩa là people, nhưng khi bạn nói là old folks người ta hiểu là oh your parents, bố mẹ của bạn. Ok. Tiếp theo là cue number 2, khi mà mình mô tả cái địa điểm thì mình muốn nói lý do tại sao mình đến đấy. Đó. Mình có thể nêu 2 đến 3 lý do, và những cái lý do mình sắp đưa ra thì mình nghĩ là nó sẽ applicable với rất nhiều bạn, tại vì nó là những cái lý do rất là chung chung thôi. Lý do đầu tiên của mình khi mà mình muốn đi chợ hoa là vì mình muốn thử một cái gì đó mới, đúng không? Thế thử một cái gì đó mới là gì? To try something new. Nói như thế thì không hay lắm. Mình sẽ dùng một cái phrase là to have a crack at something new. Đó, to have a crack at something là thử một cái gì đó. To have a crack at something new là thử một cái gì mới, đúng không? Lý do thứ hai của mình ở đây là mình muốn dành thời gian gắn kết với bố mẹ hơn. Đó, thì ta có cụm từ nào để diễn tả cái điều này nhỉ? That's right, to bond with my parents, đúng không? Hoặc là to have some bonding time with my parents. Và cái lý do thứ ba mình đi chợ hoa tất nhiên là để mua hoa rồi, đúng không? To acquire some fresh cut flowers from my place. Đó. Thì đó là cái cue number 2 của mình. Và bây giờ phần thứ 3, cue số 3, thì đây cũng chính là phần mình sẽ giới thiệu một cái method cho các bạn mà mình nghĩ rằng là nó sẽ rất là có hữu ích cho rất nhiều bạn. Nó sẽ giúp chúng ta có thể hình dung rồi nói như nào cho nhanh và giúp các bạn có thể tư duy nhanh hơn. Đó, phương pháp này gọi là LAPA. Okay, you must be wondering what LAPA stands for. LAPA, LAPA. L stands for location, A stands for atmosphere, P stands for people or property, và A stands for activities. Vâng, chữ L thì viết tắt của từ location là địa điểm, đúng không? Đầu tiên các bạn mô tả địa điểm nó nằm ở đâu. Đấy. Tiếp theo là đến cái atmosphere, cái không khí nó như thế nào. Tiếp sau đó là cái people hoặc là property. Ở đây có nghĩa là ở đó có những ai, có những cái vật gì đáng để ta miêu tả. Và cuối cùng là activities, là ở đó có những cái hoạt động gì. Ở trong cái topic này thì mình sẽ gộp cái phần atmosphere với phần activities just for the sake of the topic. Nó sẽ cả hai phần này nó cũng khá liên quan đến nhau ấy. Nhưng các bạn ghi nhớ nhé, LAPA, 4 yếu tố này. Khi các bạn nói đủ 4 yếu tố này thì cái bài nói nó cũng đã khá là hoàn chỉnh đầy đủ rồi. Đó. Vâng, và mình sẽ tiến hành phân tích chi tiết từng cái chữ một, từng chữ cái một nhá. Okay, starting with the L here, location, đúng không? Thì chợ hoa Quảng Bá nó nằm ở khu vực Tây Hồ, và đây là một trong những khu vực sầm uất nhất ở Hà Nội. Thì ta có thể nói như thế nào cho hay? Here goes. This market is situated in Tây Hồ District, one of the most vibrant area of Hanoi City. Okay, đây mình đã dùng cái từ vibrant. Vibrant ở đây có nghĩa là lively, sầm uất, sôi nổi. Đó, vibrant. Các bạn diễn tả location thì bạn có thể nói thêm là ok, cái chợ hoa này nó nổi tiếng với cái gì, thì ta có thể dùng cấu trúc như là it's known for, it's famous for, và có một cái phrase mình rất là thích dùng đó là it has acquired a reputation for something, đúng không? Nó đã đạt được cái danh tiếng từ một cái gì đó. Vâng, và cái chợ hoa Quảng Bá thì nó đã có danh tiếng bởi cái gì? Its collection of flowers. Nó rất là, nó có một cái bộ sưu tập hoa rất là đa dạng, đúng không? Từ nhiều khu vực ở miền Bắc Việt Nam. Đó. Thì ta có thể diễn tả như vậy. Starting with the
Hey, atmosphere. Khi bạn nói về không khí của một khu chợ thì bao giờ cũng có một cái từ pop right into my mind, đó là cái gì? Phồn hoa náo nhiệt, đúng không? Hustle and bustle. Đó, khi bạn nói về một nơi đông đúc, hustle and bustle. Hoặc là các bạn thể nói dùng tính từ là hustling and bustling, đúng không? Thì các bạn thế nhưng mà mình có thể dùng một cụm từ đấy, mình có thể lột tả được cái không gian nó đã phồn hoa náo nhiệt như thế nào. Và một không gian đông đúc phồn hoa náo nhiệt như vậy thì thường nó rất là đông người. Đấy. It is often packed with people, đúng không? Đó. Okay, moving on to the P là people and property. Thì mình có những cái người nào và có những cái thứ gì ở đây, đúng không? People thì rất đơn giản rồi, một khu chợ hoa thì phải có những người bán hoa, đúng không? Florist là những người thương nhân bình thường, có thể nói là merchants. Hoặc là ngoài ra thì có những người đi chợ như mình, người guest, and people. Và cuối cùng là yếu tố về activities. Thì nói chung là ở khu chợ này mọi người sẽ là mặc cả này, rồi kiểu như là các thứ nói chuyện, cười nói rất là to, đúng không? People will haggle, bargain, chat này, make jokes, rồi là laugh even, đúng không? Và những cái khung cảnh này nó rất là entertaining, nó rất là enjoyable to watch. Đó. Và cuối cùng để kết thúc bài nói thì ta sẽ có một vài câu cảm nhận, ta nêu ra cái cảm nhận của ta về chuyến đi này. Thì với bản thân Eric thì đây là một chuyến đi rất là đáng nhớ. It was a very memorable trip. Tại vì làm sao mình không chỉ mua được hoa cúc về nhà để cắm mà mình còn có thời gian để gắn kết và chơi với bố mẹ. Thì đó là một cái khoảng thời gian đã được sử dụng một cách rất là hữu ích. Đấy, khi mà khoảng thời gian nó được dùng một cách rất là hữu ích, mình cảm thấy nó được dùng một cách rất là hợp lý, thì mình có một cái phrase là time well spent. Đó, ví dụ như là okay, it was time well spent. Vâng, và đó là cái phần gợi ý của mình. Vậy thì bây giờ một bài nói thực tế nó sẽ trông như thế nào? Mình xin phép được demo bài nói này nhé. Okay, I've got my fair share of market trips, but today I would like to share with you one of my all-time favorites. It was the summertime and I had just gotten back to Hanoi. On one morning at the crack of dawn, I joined my old folks for a trip to Wanma Flower Market. This market is situated in Taeho District, one of the most vibrant area of Hanoi City. It has acquired a reputation for its various collection of flowers from many places all over the northern region of Vietnam. Okay. As we got to this place, I was very surprised and quite shocked, to be honest. Never in my life had I ever seen anything with so much hustle and bustle. The place was packed with people, and there were merchants, florists, and then other people, and they were all chatting, bargaining, haggling, making jokes, and laughing. It was quite entertaining and enjoyable to watch, to be honest. As I browsed around the market, I knew I hit the jackpot at this place. Offered a diverse mix of flowers such as daisies, roses, orchids, and so on. Overall, it was a very memorable trip. Not only was I able to bring home some fresh cut lilies from my place, I was also able to spend some time and bond with my parents. It was time well spent. Study IELTS. Các bạn thân mến, vừa rồi là It's time to study IELTS cùng với một cái bài nói về chủ đề là Describe a time when you go shopping in a street market cùng với Eric Đỗ. Thì các bạn có thể thấy rất là nhiều từ vựng được Eric Đỗ đưa ra, và hy vọng các bạn cũng đã kịp thời take notes. Và đến đây thì cũng phải nói lời chúc mừng bạn Nguyễn Trung Hiếu. Một kết quả rất là ấn tượng luôn. Chúc mừng Nguyễn Trung Hiếu, xin tiếng vỗ tay luôn nè. Và các bạn cũng hãy sao cho Trung Hiếu với cái kết quả là listening được 7 chấm, reading được 7.5, writing được 6.5 và speaking 6.5 và overall là 7 chấm. Và cũng chúc mừng Giang Nguyễn luôn, cũng được 7.5.
Mình rất là enjoy cái món mình này nha. Cái món mình này thực sự mình rất là vui khi mà thấy các bạn chia sẻ với nhau cái điểm số, rồi là lòng biết ơn, và cả niềm tự hào nữa. Mình tin rằng cả Hiếu rồi cả Giang đều rất là tự hào về những cái thành tích mình đã đạt được. Nó là cái tưởng thưởng cho cả một quá trình các bạn cố gắng. Các bạn thử tưởng tượng xem là mặc dù là chúng ta có thể nói học tiếng Anh giỏi ở trong trường phổ thông, tuy nhiên IELTS nó là một cái bài thi nó đòi hỏi kỹ năng, và nó đòi hỏi là chúng ta phải hiểu thật rõ về cái bài đó nó cần cái gì, ở kỹ năng đó band điểm là bao nhiêu. Và mình tin rằng các bạn ở đây đã reach được đến một cái level là 7.5 thì cũng là những cái bạn mà đã có thành tích rất là đáng nể. Và xin được truyền vía này của hai bạn Trung Hiếu và bạn Giang Nguyễn đến tất cả các bạn trai ở trong group của mình hôm nay giỏi quá. Hy vọng là sẽ có được thêm nhiều tin vui từ cả các bạn nữ nữa. Một lần nữa shout out và clapping nồng nhiệt cho hai người bạn của chúng ta. Còn bây giờ thì sẵn nói đến chuyện là vía thì cũng mình hy vọng là mỗi buổi tối nghe nó hơi tâm linh nhưng mà thực ra nó có cơ sở khoa học lắm. Khi mà chúng ta được tắm trong vía của những cái nhân vật mà nói rất là giỏi tiếng Anh, rất là tự tin và có rất là nhiều câu chuyện hay để chia sẻ, rồi có nền kiến thức tốt, thì các bạn cũng sẽ học được thêm nhiều phần đó. Và để có vía tốt thì bây giờ tụi mình sẽ cùng đến với lại một bài nói của một cô bé mới có 15 tuổi thôi, nhưng mà nói rất là đỉnh luôn và cực kỳ tự tin luôn. Chúng ta sẽ cùng đến với bài nói của cái cô này nha. Hi everyone, my name is Thảo Tâm from Ho Chi Minh City, Vietnam. Today I'm competing for EF Challenge on the topic, do you believe everything is impossible? Do you realize that we live and grow by the stories of others? The stories of exceptional intelligence, of amazing achievements, of how Thomas Edison invented the light bulb, of how Isaac Newton discovered the 3 laws of physics. We go through our lives listening to these motivational stories, and yet, have you ever stopped to imagine that up there in the lights could be you, and you too could do the impossible? Now, I don't want to tell you about the stories of others, the stories of the greats, the stories of success and achievement you must have heard 100 times over. I want to tell you about a little survey I've done at my school, LSTS, on dreams. In 4 days, I've invited students ages from 11 to 18 to answer an online question poll asking them about aspirations. In just 4 days, I've managed to get 250 plus responses that could be split into 3 categories. Very positively, 74% of my respondents said that yes, they have what it takes to complete their dreams. When asked what those dreams were, there was a range from learning an instrument, becoming a businessman, to becoming president and being featured on Forbes. A 7th grader tugged on my heartstrings when he said he wanted to build a system of villas around the world so that the less fortunate could stay at it as a care home after he passed away. Such a great gesture and such a good deed it was, and it seems so impossible that a 12-year-old had thought of it. This comes to show that with good heart, good thoughts, and belief, we could bring such positivity to the world. Our next 20%, however, thought that they didn't have what it takes to complete what they wanted. The 3 options for why was lack of patience, lack of support, and the dream itself being unrealistic. The last 6%, however, were completely different. They say that they have no dream whatsoever, at all. This would be due to the educational system where I live. Vietnam and Asia at large is very, biased towards academic achievements, so that we overuse rote learning and tedious extra classes. This results in lack of time and lack of energy. The 3 reasons for why they quit their dreams or don't have any. They're too busy to think of one. They don't think dream is necessary. And they just think studying so much is enough already. You can't complete greatness without energy and without trust. Fight for an even schedule and balance yourself out.
When you're 4 years old, you'd sit still because your parents told you to. When you're 9 years old, you sit still because your teachers told you to. When you're 12 years old, you sit still because all of your friends are doing it. And for the rest of your life, you sit still because that's all you have ever known. It is true that the ones around us affect our actions and is our main moral support. But never be afraid to set yourself apart. Be reasonable, but be unique. And remember, asking for help is always okay. The impossible, it gets hard. Have you ever read a work of fiction and wanted to become the main hero who saves the day? Have you ever listened to someone speak and felt so inspired you just wanted to do something for this world? You can. The impossible is less impossible than you think. Start writing your own story. I'll be here, waiting and eager to listen. Cái câu cuối hay quá đúng không mọi người? Câu cuối Thảo Tâm nói là Do you know that the possible is less impossible than you think? Cái điều bất khả thì nó sẽ khả thi hơn là bạn tưởng. Cho nên là mình rất hiểu cũng như là chia sẻ và cũng đồng cảm với lại Viên Ly khi bạn nói là em học cũng hơn 1 năm rồi nhưng cứ học thêm liên tục ở trường rồi thấy bạn bè bỏ dần tự nhiên nản lắm luôn. Tính ra suốt quãng trước em cũng học chẳng tử tế tí nào. Nhưng mà ngay cái khoảnh khắc mà em nhận ra là mình sẽ cần phải đầu tư hơn, mình sẽ phải cố gắng hơn. Em đã bỏ mấy hôm rồi, ít nhất là cũng cho mọi người thấy là em có cái quyết tâm đó. Và anh tin là Viên Ly là một bạn nói được là cũng làm được và sẽ đạt được cái mục tiêu của mình. Em hãy cố lên nha. Bởi vì xung quanh em còn có rất là nhiều bạn cũng sẽ động viên cho em. Ví dụ như là bạn Phạm Ngọc Yên Thảo có hỏi một câu là về chữ S khi mà phần nghe á, thì làm sao để phân biệt được, thì các admin cũng như là các bạn cũng trả lời nhanh cho bạn luôn nè. Học đó cũng là lý do mà tại sao mà ông bà mình nói là học thầy không thầy học bạn á. Bởi vì tự nhiên đi ngủ tối ngày hôm nay tự nhiên nhớ cái Nguyễn Trung Hiếu, cái 7.0 IELTS, cái tự nhiên cái có động lực đúng không? Hoặc là bạn gì quên tên mất tiêu rồi trời. Bạn gì ngày nào cũng vô sớm lắm mà tự nhận mình đẹp trai. Giang Nguyễn, đúng rồi, Giang Nguyễn. Giang Nguyễn cũng được 7.5 IELTS á. Mình học từ những người bạn đó. Hy vọng là sau những buổi livestream sau sẽ có những bạn IELTS điểm cao hơn cũng vô chịu khó để chia sẻ cùng với mình và cùng với các bạn nữa. Bởi vì không chỉ là chúng ta sẽ được học tiếng Anh thông qua những thứ cụ thể mà nó là cái tinh thần, mà tinh thần nó lan tỏa ghê lắm mọi người. Nó có thể lan tỏa trong không gian mạng để nó đem vía của người này dành cho người khác. Và có những cô bạn mà giành được điểm IELTS speaking rất là cao như là Khánh Vy, Thảo Tâm thì đều là 9.0 speaking, mà đã có Thảo Tâm nói rồi mà không có Khánh Vy thì cũng hơi kỳ đúng không? Chúng ta sẽ cùng đến với Khánh Vy và bài thi Speaking Voice of the Week của Khánh Vy ngay sau đây để đem vía tốt dành cho mọi người. Hi, my name is Dan Reup from the British Council. Can you tell me your full name, please? My name is Khanh Vy. Thank you. In this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. Let's talk about indoor activities. Do you like indoor activities? I guess each one has its own perks, but I lean towards indoor activities, as I think indoor activities have a comparative advantage of not being at the mercy of the weather. You don't have to skip the games due to some bad weather conditions while still playing indoor. Thank you. Now I'm going to give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. Before you talk, you have 1 minute to think about what you're going to say, and you can make some notes if you wish. Do you understand? I'd like you to describe an enjoyable day out in the countryside that you had. Well, today I'm going to tell you about an interesting one-day trip that I had in the countryside. So last weekend, I and my friend decided to take a 100-kilometer trip to Thanh Ngoai Commune, which is the suburb of the capital of Hanoi, in order to let our hair down and go exploring some Vietnamese traditional village, particularly Chuông, Non La village. So
You know, Chuang Non La village is acclaimed for its special product, non la, or what we call Asian hat, farmer's hat, Vietnamese hat. And in addition to that, it also acquires a reputation for, tasty dishes. So, yes, first up, we had a chance to have a crack at making non la, and it came to us that the process involved an eclectic mix of steps, and we really need to be meticulous and patient to make a proper non la. It was pretty demanding, but we managed to make a 4 non la at the end. And after that, we decided to try some local cuisine, and we tucked into home-cooked food by the locals, which we really fell in love with, especially the fried chicken that is cooked by that is made to their Vietnamese traditional recipe. And yes, in general, we got a kick out of these cultural activities, as it did broaden our experience and understanding about the country life. And yes, that experience was a blast. In part 3, I'm going to ask you some questions related to the topic we talked about in part 2. What advantages does living in the countryside have compared to living in the city? I believe that living in the countryside has 2 major benefits when compared to living in the city. Their number one benefit is that the country is less polluted because it's traffic free, so there's hardly any toxic emissions from the vehicles like in the city. And the second highlight is that living in the countryside offers people a feeling of peace and tranquility as we are closer to the nature, some breathtaking landscapes, in contrast to skyscrapers or traffic congestion scenes like in the city. Thank you very much. That's the end of the speaking test. Thank you. Welcome back. I'm back, finally here. And how was it? It was weird. Weird? Yeah, I would never can imagine that I would be in this position now here in IELTS on the Go, because I often be the one like you here asking how is your feelings? Yeah. How did you do? That's the easy part. Yeah. So, how were the questions? Were they challenging? A little bit demanding at first, but as you said, the tensions will be eased gradually. Right. So I experienced that. I'm sure the examiner will agree with me that your performance was amazing. Okay, so let's have a look at the comments from our IELTS expert. I cannot wait. What do you think of Khanh Vy's performance? Yeah, I was really impressed. I mean, my list of comments it's 2 pages, which says something. So her fluency is great. She has a good speed. She doesn't stop and interrupt too much. I really liked her range of discourse markers to kind of connect her ideas. And particularly, she's really good at killing time while she's thinking. So instead of saying she's using all these little phrases, which is a really, really nice thing to do. Vocabulary, long list. She said, let my hair down, had a crack at making a hat. Grammar, wide range of structures. Pronunciation, clear sounds. The ending sounds are fine. She's using some good intonation. The only comment I'd have about pronunciation is her sentence stress, where we stress the key words. I think maybe she could emphasize those a little bit more. It's a little bit, not flat, but I think maybe she could kind of go up and down a little bit more. But really, I'm nitpicking here. That's the only thing I have to say. I think Khanh Vy is fabulous. I love whatever she does, and I love the energy that she brings to everything that she does. I think it's a great thing to watch. Yeah, I was blown away. I thought it was fantastic. Thank you so much for your constructive criticism. That might be really helpful for me in the actual test. All right. And that's a wrap, viewers, not only for this episode, but for this season's IELTS Face-Off. And we cannot thank you enough for your constant support, and thank you for tuning in and, always responding and interacting with us on social media and letting us know, how helpful we can be to you and, what we can do to improve the show. So we're really thankful for that. Definitely.
And it's also my huge pleasure to be the host of IELTS on the Go. Mine as well. I had a lot of chance to talk to many people, different stories, different feelings, different experiences, but we share one common goal that we really want to pursue high scores in IELTS. Yes. And I hope that the whole season help you guys to achieve your goals. We do wish that. And this is not the end. We look forward to seeing you in the next season as well. All right? So stay tuned. Now it's time to study IELTS. Các bạn thân mến, mình đang quay trở lại rồi đây và cố lên các bạn. Đừng học kiểu bắt buộc, mình hãy học vô tư nên nhanh vào. Đúng là các bạn hãy cố lên, như là bạn Nguyễn Ngọc Lan, bạn Lê Thị Ngọc Lan cũng nói là nhìn người ta giỏi mình áp lực nhưng cũng có động lực. Mình nghĩ đó là một trong những cái áp lực rất nên có luôn á. Mình vẫn nhớ là hồi đó đi học, thực ra mình nghĩ mình là một người khá ganh đua. Nhưng mà nhờ đó mà mình cũng có cho mình rất là nhiều động lực hơn để làm những cái gì đó nó khác đi, nó ý nghĩa hơn. Các bạn có thử tưởng tượng xem là một người làm sản xuất truyền hình sẽ không bao giờ làm livestream buổi tối như vậy đâu. Nhưng mà mình cũng muốn nghe các bạn khán giả của mình rất là nhiều, được nghe những câu chuyện cảm động như là bạn Trung Hiếu, biết đến chương trình từ năm lớp 7 mà bây giờ là bắt đầu vào 10 rồi mà cũng đã có được 7.0 IELTS, hoặc là như là bạn Giang Nguyễn cũng cùng tuổi luôn, cũng 7.5 IELTS. Các bạn đều rất là giỏi và rất là tự tin trong cái việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, và mình tin rằng các bạn sẽ còn 3 năm nữa để bắt đầu bước chân vào cái hành trình thế giới nghề nghiệp, để khám phá ra mình sẽ sử dụng tiếng Anh, sử dụng ngoại ngữ và sử dụng những cái kiến thức mình có vào cái ngành nào mà bạn yêu thích nhất. Đó, mình tin rằng đây sẽ là một cái thời kỳ để cho các bạn có thể bộc phát tất cả những cái khả năng của mình. Và mình tin rằng là dù là xuất phát điểm của các bạn là 4.5, thậm chí có lẽ bây giờ như là 7.5, như là các bạn cũng nói là năm nay mình vẫn muốn thi tiếp, đó chính là động lực để vươn lên một cái đỉnh mới cao hơn. Và nếu mà có mục tiêu thì chắc chắn bạn sẽ phải chinh phục được mục tiêu đó thôi. Như nha, Thư Trần tin rằng một ngày nào đó sẽ cầm kết quả IELTS 6 hoặc 7 chấm, thậm chí cao hơn để khoe với mọi người, từ nay sẽ chăm hơn. Anh tin là Thư đang hứa và Thư sẽ làm được. Anh cũng sẽ làm được những cái điều này cùng với các bạn, bởi vì là đúng là phải cam kết á, bởi vì các bạn thấy á, ví dụ là có một hôm các bạn có thể nghỉ nhưng mà anh thì vẫn phải liên tục có mặt và dành suốt một buổi tối, đúng không? Dành thời gian của mình để dành cho các bạn, để biên tập một cái playlist để chia sẻ cùng với các bạn câu chuyện, để kết nối các bạn với nhau và để truyền các bạn, để có ít nhất là buổi tối ngày hôm nay có thêm Thư Trần và nhiều bạn nữa cũng có được cái động lực để học tiếng Anh, là mình rất vui luôn, mà chắc chắn đi ngủ sẽ rất ngon luôn. Bạn Lương Gia Bảo chia sẻ là em thấy làm một test đạt 9.0 chỉ chứng minh năng lực nhất thời, còn làm 10 test trung bình đạt 7.5, 8 chấm mới đúng là thể hiện trình độ thực sự, phải không ạ? Mọi người trả lời cho bạn đi ạ. Hy vọng một ngày 7.0 IELTS để gửi cho Ad. Hơn nữa chứ em ha. Có bạn em nó học giỏi tiếng Anh cực nhưng mà nó học áp lực ghê quá nên là học hoài không vô, thế là bị rớt từ kỳ thi cấp huyện, tội ghê. Và thông điệp của Hiếu là vẫn cứ nói nãy đến giờ cho mọi người á, là Hiếu muốn mọi người làm sao để đừng có để áp lực, mà học tiếng Anh giống như là học một cái thứ ở trong cái kỹ năng trong cuộc sống của mình hàng ngày vậy đó. Cũng giống như là Khánh Vy, cũng giống như là Thảo Tâm cũng đang sử dụng nó và cũng bắt đầu tiếp cận nó và sử dụng nó hàng ngày. Đi đánh răng cái nói chuyện mình ở trong gương cũng nói bằng tiếng Anh đó. Rồi tìm ra cho mình nhiều cái cơ hội để giao tiếp hơn, để nhớ vào ở trong cái bộ não của mình những cái từ, rồi những cái cách sử dụng, những cấu trúc, những cái mà bạn mình sửa cho mình sai, đúng không ạ? Rồi, ok. Còn bây giờ thì đêm cũng đã về khuya rồi, nhưng mà mình có một cái này sẽ dành tặng cho các bạn, đặc biệt là những bạn mà còn đang thức đến giờ này. Đó chính là một cái bản gọi là bản pilot, bản đầu tiên của show 8 IELTS luôn. Bản này không có công chiếu trên truyền hình, cho nên là các bạn sẽ rất là bất ngờ. Đây là một bản chiếu ngắn, chúng ta sẽ gặp cả full một chương trình nhưng mà chỉ trong một cái đoạn thời lượng ngắn thôi, bản khách để dành cho các bạn, những thiên thần đã thức đến tận giờ này để theo dõi chương trình. Nào chúng ta cùng xem nhé. Oh, hey there! Welcome to the one and only talk show on VTV7 and the first ever educational IELTS show right here in Vietnam. Done. Right. Thank you for being here. Thank you for having me.
You know what I called you today? To share some experience about the IELTS? Yes, and I also called you the IELTS superstar. Not sure I deserve that title, but thank you. Because how many points did you get for the IELTS? Wow, I had 8.5. I think we should go to space together. What do you think? Space, that sounds dangerous. It's completely dangerous, but it's also completely safe because you're with me. Last question, something about this basic information or instruction on travel. Newspaper, receptionist, guidebook, or mommy? Absolutely, guidebook. Not mommy? Not mommy, no. You are absolutely correct. Yes. Ding, 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 and you have made it to Neptune by answering 4 questions out of 5 correct in 45 seconds. Neptune, baby. Thank you. All right, congratulations. Thank you. All right, and that is basically it with our IELTS star this week. And I know you are very excited to be in space with us, but don't go anywhere. Stay in front of your monitor because the next section is basically the idioms of the week. And we know you will love it. Stay tuned. Hey guys, we're back here on Tam IELTS, and this is my special guest. Should we say hi to the audience? Hi, everyone. Hey. And I'm here with a mic, but I'm not the one who's singing, and she is the one who's singing. My guest is the one who's singing. Welcome to Tam IELTS. Okay. Thank you for coming. It's so great to see you here. Yeah, you're welcome. Should we sit down and talk a little bit on this burlesque Tam IELTS stage? Okay, I think we should have a seat because I'm quite tired after the song. Okay, thank you, girl, for being on our show today. You're welcome. And I hope that we will have a chance to travel Hanoi together. Yes, for sure, if you have time. Yes, if I have time and if you have time. So if we both have time. Yeah, we will arrange the time together. All right, thank you. That's it for Bao Chim, guys. Did you guys like her? Of course, right? She is a singer, she's a famous singer, and despite her busy schedules, she still needs to find some inspiration to add to her work. And one of those ways is basically to travel her city, even the city that she's been living in for 20 years. So, with regards to the travel session just now, I hope that you guys walk away and remember one vocabulary, and that is luggage. Luggage is the things that you bring with you on travels. It can be a suitcase, it can be in a bag, anything, as long as you bring, basically it stores all your daily necessities and you bring it on travels. So next up is a person to help add inspiration to your IELTS study routine, and it is an expert from British Council, and he's an IELTS expert. Let's see what he has to say, guys. All right, so we're here with Dan Ruel, our IELTS expert. And there's something I'm dying to ask you because I know with every test, people get nervous and people break down. Have you ever seen anybody that's so nervous that they either faint or they cry? It's never been that bad. Of course, people get nervous in the test, like any test. But I think the examiner's job is to try and get the candidates to relax. So most people are nervous in the first few questions, but I think they start to relax quite quickly. Yeah. And now this basically brings me to another point because a lot of our celebrities, they are in the spotlight and they deal with stress right there at the moment, all the time, on the spot, all the time. And so let's see, we're going to put some of our celebrities to the IELTS test and see if they are nervous. Okay. You want to look at that with me? Let's go. All right, let's go. Good afternoon. How are you? I'm good. How are you? I'm good, thank you. So we're going to start speaking part 1 with questions about jobs. So what do you do? Actually, I'm a little CEO. I'm just kidding. I have my own ice cream shop in District 1 and District 10. And do you like your job? Of course, I love it because I bring it from when I travel to Korea. I really love it and I bring it back to Vietnam. And what do you see yourself doing in 10 years' time? That is such a long-term plan. Basically, I hope I can over-franchise after I have my good SOP. I offer my franchise to Southeast Asia. All right, Dan. What did you think? What did you think about that? I was quite impressed overall. I think he's a very fluent speaker. He's able to speak quite long answers, and he doesn't stop and pause too often. So I thought quite fluent, and pronunciation I thought was very clear. And so what are some of the things that
an examiner may look for in a speaking exam? So basically 4 categories. The first category is fluency. So can you speak not too slowly and not stopping too often? The second is vocabulary. So can you use some less common words, some precise vocabulary? The third one's grammar. So can you use complex grammar without too many mistakes? And the fourth is pronunciation. So I thought for Harry, he was quite strong on all 4. I think the area to improve probably would be grammar. I did notice some fairly frequent mistakes, but nothing too serious. On Tam IELTS, we always want to hear your voice. And every week, we will have a Voice of the Week section where you can send us your voice materials, be it your video, be it your recording. We prefer video. So take a selfie and take a video and speak to us as if you're speaking to an IELTS examiner. We'd love to see how you do. But basically, to start off this week, we are going to show you an example of how this can be done. So be excited and stay glued to your screen. Traveling. Don't you guys love traveling as much as I do? I actually spend a lot of money for travel. With my friends, my family, people that I love. It's a great way to celebrate a memorable time. That was very enjoyable. It's very creative. That was, what did you like about that? What did you like about that? Very creative, but in terms of language, I think he's really good at emphasizing his key words. His word stress was excellent, and very, very good intonation, and some idioms as well. So I thought he was a very, very good speaker. Dan, thank you so much. Thank you very much for having me. Thank you. I had a great time talking to you. It was a good time. I hope we get to see each other again, and the audience gets to see you again. I'd love to be back. All right, thank you, thank you. Now guys, 8 IELTS is an interactive show, as I've said, and I will stress this over and over again because we want you to talk to us. We want you to send in your voice of the week, so basically record yourself with whatever personal smart device you have. Record yourself, send it to us, and you can also go on to our Facebook page at www.facebook.com/ThamIELTS to send us your writing sample and to send us your questions, because we will have a whole community up there to help you achieve your score. So remember to do that. Don't forget. We've come to the end of the first episode of Tham IELTS. Did you like it? I totally did. And of course, make sure to join us again many, many other times to hear more information, more expert tips, and of course, more juicy stories from our guests. And they will be celebrities as well. So I'm totally excited for it, and I hope you join me again. And for now, goodbye, and I'll see you next week. Ciao, ciao, ciao. Books are so important. I need to bring these books home. I need to do some research for the show. It's really goodbye now. Ciao. Rất là nhiều cảm xúc khi mà xem lại những hình ảnh này. Cách đây 6 năm về trước mình cũng đã mơ về một cái cộng đồng IELTS, cộng đồng mà để cho các bạn có cùng một cái mục đích học tập, cùng mục đích sử dụng tiếng Anh tốt hơn và với cái điểm số IELTS ngày càng cao hơn. Và chúng tôi cũng rất là mong rằng cái ước mơ đó cũng sẽ thành hiện thực gần hơn nữa, khi mà những cái dự án sắp tới mà sẽ làm trong giai đoạn từ giờ đến cuối năm thì sẽ mang đến cho các bạn một cái cộng đồng để có thể sử dụng tiếng Anh tốt hơn, và cũng là một cái cộng đồng mà có thể đem rất là nhiều những cái tình huống cuộc sống của mình và áp dụng nó bằng tiếng Anh để cho các bạn có thể được tắm trong ngôn ngữ tiếng Anh, đúng không nào? Và cũng cùng với mục đích đó thì phần cuối cùng của chương trình ngày hôm nay là Pillow Talk. Chúng ta sẽ cùng nghe một cái vấn đề mà nãy giờ các bạn cũng đang nói chuyện ở trên mạng, đó chính là về crush và lựa chọn. Người yêu thì nên lựa chọn ngoại hình hay là tâm trí? Nào, chúng ta sẽ cùng đến với Đặng Tùng nhé mọi người. Pillow talk, another night I hear myself talk. What's up, folks? Tuned in here with Pillow Talk and Spidey. NANI? I'm in my onesie. So what do you onesie? Ask away. Personality or appearance, which is more important? Well, distrust anyone who tell you
appearance matters above all else, because personality, I think, is the most important factor. You're gonna, well, I'm talking about serious relationships, marriage. But, if you're gonna spend a lot of time around someone, you gotta make sure that that person has a likable personality, that person kind of vibes with you, you guys, have a lot to talk about. Because at the end of the day, you're not gonna spend, having a hot boyfriend or girlfriend, it's pretty cool, but you're not gonna spend all of your time admiring each other. You're gonna spend a lot of time admiring the world with each other. So, you gotta make sure that that person, is likable, has some, positive virtues. For boyfriends, find someone who's patient. For girlfriends, find someone who's like my wife. So personality is definitely, it trumps all other qualities. But also distrust anyone who says appearance doesn't matter, because of course it matters. It helps in a relationship to be physically attracted toward one another. And that's why guys, I'm talking to all the guys out there, make an effort, in the gym, right? Make an effort for you girls, girls, you guys are queens, you guys don't need to make an effort. But guys, come on, girls have a lot of insecurities, so in addition to, working out, you should also give your girlfriends assurance that she feels beautiful, because I tell you, girls, ladies, women, you guys have it so rough. Life is full of challenges for women. It's so unjust. Man, I feel like a social activist here, but guys, just cut your girl some slack. If she's annoyed about something, you should be comforting her, not getting into an argument or something like that, as difficult as it may sound. All right. So in summary, personality is very important, but you should also feel confident about your appearance, and you should try to look your best for your partner. Is that clear now? Now it's time to study IELTS. Rồi, chúng ta đã đến với phần cuối của chương trình hôm nay, và như lời hứa thì phần cuối của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đi được du lịch vòng quanh thế giới và khám phá một thứ is quesadillas from Mexico. Everyone has their favorite Mexican dish, but nothing tops the quesadilla. This simple flour or corn tortilla filled with cheese, meats and beans is a staple across the country and a must-try for travelers. Plus, it is fast becoming one of the most famous foods in the world, so you can experience it in destinations across the globe. So our next favourite dish from around the world is pho from Vietnam. If you have visited Vietnam or seen photos of the bustling cities in Vietnam, chances are you have seen a hot steaming bowl of pho. This Vietnamese noodle soup is a comfort food for locals and a unique flavour for Western visitors. Most often served with chicken or beef broth, you can find varieties of this traditional dish all over the country, and no two versions will taste the same. Now our next best dish to eat around the world is paella from Spain. Originally from Valencia, this paella dish can be found across Spain and is a must-try for visitors. The national rice dish is typically served with vegetables, saffron and seafood or meat. Sometimes it can be served with chicken, rabbit or duck.
Now our next favourite dish is all the way from India. It is biryani. This northern Indian classic dish is enjoyed by many throughout the world. The rice-based dish includes spices, meats, eggs and vegetables, with some restaurants offering biryani with nuts, dried fruit or yogurt included as well. Now our next favourite food is a slightly more healthier option. It is the humble Greek salad from Greece. Now I am a big lover of feta cheese, so this is partly why this made it to the list, but although it is found in many places around the world, nothing beats trying a Greek salad in Athens. Now it's time to study IELTS. Rồi, không treat nhau tí nào nha. Vừa rồi đó là một cái video mà mình nghĩ là nó sẽ tạo động lực cho các bạn lắm. Làm sao để có thể đi được những nước đó, ăn những món đó, làm sao để có thể nói tiếng Anh này được như vậy, làm sao để có thể tả về một cái món ăn giống như là trong đoạn video vừa rồi nó tả về món phở đó, cũng là một trong rất là nhiều những cái đề nói IELTS cũng liên quan đến phở, liên quan đến đồ ăn. Hãy học những cách nói như vậy, học những cái expression như vậy để có thể làm giàu thêm cái vốn sống của mình và làm giàu thêm ngôn ngữ của mình. Các bạn hãy thử ngẫm mà xem, đến năm 3-4 năm sau, 5-6 năm sau, 7-8 năm sau các bạn sẽ sử dụng cái thứ tiếng Anh khác, bởi vì đó là thứ tiếng Anh của trải nghiệm, thứ tiếng Anh của kiến thức và thứ tiếng Anh của những cái trải nghiệm thực tế nó sẽ mang vào bạn và bạn sẽ nói tiếng Anh một cách tự tin hơn. Khuya rồi, ngày hôm nay đã quá 11 giờ rồi mà bởi vì do quá nhiều tin vui. Có tin vui từ bạn Hiếu nè, rồi tin vui của cả bạn Giang Nguyễn chia sẻ là đã có được những cái điểm số IELTS rất là cao. Hy vọng là các bạn sẽ có một buổi tối rất là vui cùng với tụi mình, cũng như là mong là sẽ có một cái group ở trên Facebook để cho các bạn có thể giao lưu cùng với nhau, đúng không? Nghe đồn là sắp có một cái nhóm mới, nó tên là nhóm Gen Z ngại nói chi ngại chi, nói đi ngại chi. Đó là một cái group mà dành cho những bạn mà mong muốn phát triển thêm những cái kỹ năng liên quan đến giao tiếp và đặc biệt là dẫn chương trình và thuyết trình. Đó thì đây sẽ là một cái group mới của IELTS FACE-OFF, cũng đang có ở trên hạ tầng Facebook. Các bạn mà quan tâm đến việc là chúng ta có thể có được những cái vốn liếng để tự tin trong giao tiếp, rồi giao tiếp ở trong nhiều tình huống khác nhau, hoặc là bài thuyết trình tốt thì như thế nào, những cái kỹ năng đó làm sao có được thì chúng ta sẽ join vào cái group của nhóm tụi mình nha. Rồi đến đây thì đã phải nói lời chào chia tay các bạn rồi. Quên mất là ngày mai là thứ hai rồi. Một tuần trôi qua thật là nhanh nhưng mà cũng thật là ngắn, khi mà tối mai tụi mình sẽ lại được gặp nhau. Cứ học được thêm nhiều kiến thức thì chắc chắn là không có gì là quá mất thời gian, đúng không ạ? Còn bây giờ thì lời chào tạm biệt đến tất cả các bạn khán giả yêu thương của IELTS FACE-OFF. Hy vọng rằng trong buổi tối ngày hôm nay các bạn cũng đã có được rất là nhiều những niềm vui cùng với chương trình. Và mình xin được chúc cho các bạn ngủ ngon và sẽ có những giấc mơ đẹp nha. Bye bye mọi người. Mình đang nghe một bài cuối cùng, đó là bài Bo Xì Bo của Hoàng Thùy Linh, cho album Link của Hoàng Thùy Linh, một album rất là dễ thương với rất là nhiều bài track rất là chất luôn. Chúc bạn Cool Boy, chúc tất cả các bạn ngủ ngon nha. Bye bye Cool Boy, bye bye Thư Trần, bye bye Giang Nguyễn, bye bye Vivian Lee. Cảm ơn Hoàng Kim rất là nhiều. Bye bye Lương Gia Bảo. Cảm ơn mọi người đã giữ sóng đến tận bây giờ. Bye bye bạn HK Cuber. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye Đỗ Phước Đạt nha. Good night Ngọc Lan. Anh có nhớ em Đàm Tiến Vũ, hôm nay em đi học về trễ đúng không? Cố lên em, cuộc sống luôn luôn có khó khăn, vẫn phải vượt qua nha.
cứ như một chuyên gia. Anh là chúa thì mà anh chúc đến ngày anh kết hôn là em mà.